صراحة أنا آسف، أنا هيك أجيت دخلت هيك. تمام. كله تمام تمام. اليوم إن شاء الله أنا وزميلي كريس رح نعطيكم التمرين. كريس رح يبلش معاكم بالانديكيتورز أو مؤشرات الأمن الغذائي، وأنا رح أكون دائما مع كريس. أي شيء سؤال عندكم ارفعوا إيديكم، أوكي، واسألوا على الشات أو على بتحكوا إنه أنا بدي أسأل سؤال وأنا بكون مع كريس. فكريس هو طبعا الفود سكيورتي اناليست عندنا باي ماب، وهلا رح he's gonna introduce أو he's gonna talk to you and introduce himself to you، ونبلش إن شاء الله التدريب. تمام؟ كريس. Hi everybody, Sabah khair. Yeah, as Ahmed mentioned, my name is Chris Mahorter. I'm a food security analyst with IMAP, and so I'm learning Arabic شوي, but I'm going to be talking to you today in English. Ahmed is here for any translation, and don't feel free to let me know if I'm speaking too quickly or you didn't understand anything. Just drop us a chat or raise your hand or anything. We will definitely circle back. The session today is focusing a lot on the technical component of calculating the food security indicators, the headline ones, as well as the expenditure. So we're going to do food consumption score, nutrition quality analysis, which is a sort of sub indicator of food consumption score, dietary diversity score, consumption-based coping strategy index, or the RCSI, and the livelihood-based coping strategy index. So today we're going to take basically the conceptual stuff, and as well as, now that you know from Ahmed, really the art of delivering the survey, of accessing the data. Now we're going to sort of take that and do the math. So I know everybody loves doing math, especially when it's hot outside and locusts are in the air and whatnot. So bear with us. Feel free to ask any questions that come up. And after we do the food security indicators, we're also going to talk about the expenditure analysis. If we have time, that might be more for tomorrow. We'll see how much we get through. So Tamam, yeah, feel free to ask any questions you have, and we'll definitely be asking for your participation along the way as well. So yeah, anybody have any questions now before we get started? Tamam, okay, we'll take the silence as agreement, or at least you are not pushing back on us. So Tamam. Okay, so the first indicator we'll start with is the food consumption score. Were discussing in the first training a few weeks ago. You are adding up essentially the number of days that a family was eating given type of food within these food classification groups that we have, and then multiplying it by a weight. And the weight, again, if any of these concepts, like you want to do more dive on it, let us know. But basically, these weights are giving us are calculated by sort of a hierarchy of how we think about the nutritional value of certain types of food.
And so we ask for the 7-day recall for families, and it's on the household level of what they've eaten. And then we add up, so each day that a food is eaten gets the 1 in that, and it gets a 1 in that day, and then over the course of the week we sum those. And so their D is the number of consumption days. And then the weight is given in this table. So we have cereals and tubers. These are your staple foods, getting a weight of 2. Pulses, again, slightly higher nutritional value than cereals and tubers, are going to get a 3, and that includes also things like lentils and as well as nuts, beans, all those foods. So that will get a weight of 3. So it's 3 times however many days it was eaten. And then vegetables and leaves and fruits get a value of 1. Then meat and fish will get a value of 4. Milk, yogurt, and other dairy, also 4. And then sugar and oil, we know that they are sort of very frequent parts of a family's diet, but as their nutritional value is much lower than some of the other things, we multiply them by 0.5 so that we don't have, for example, if we're not rating families that are consuming just sort of low nutritional quality food frequently as food secure. And then condiments get a value of 0. I'm not aware of a lot of analyses that use condiments frequently, but essentially they are regarded to have low nutritional value, although of course they make food palatable and important part of cultural parts of the diet. So yeah, this is essentially the calculation of the food consumption score. Don't let the fancy Greek letters there intimidate you. It's essentially how many days you ate that food, and then multiplied by the weights that we have. Yeah, so the steps of calculating it. So we group these into the 8 groups. Then we sum them. Then we use the formula for weighting. So you can see here the food consumption score is the cereals times 2, the pulses times 3, the veggies and fruits each times 1, meat and fish and dairy times 4 each, sugar and oil times 0.5, and of course we don't count the condiments here because they're just going to get a 0 anyway. And this will yield a score that we can then scale into groups where we have sort of cutoff points based on what we think the kind of a baseline food consumption should be for a family in the region that we're in. I don't know how much you guys discussed in the first session about sort of the difference in cutoffs between different regions in the world. In the Middle East and North Africa region, and I think in a decent number of other regions, 28 is the standard cutoff for a family to have poor food consumption. And then 28 to 42 is this borderline category where we say that the family is eating enough food, but it's not really up to the standard of sort of all of what we would want a family to be consuming in terms of quantity and nutritional value of that food. And then a greater than 42 score is acceptable, which we sort of say then, I mean, in terms of consumption, again, thinking about those different categories of
food security. The consumption here is deemed acceptable. That does not mean that the family's not undertaking different coping strategies or under certain stresses. It also doesn't necessarily mean that we have perfect nutritional quality, or that we're satisfied with the food consumption. If we were to talk to a nutritionist or something like that, but for the purpose of sort of a rough estimate, is this family consuming an adequate amount of food to meet their needs? We call them acceptable. And we'll get into the consumption and livelihood-based coping strategies a little later. So the range of the food consumption score can go from 0 to 112. So as you see, you can be quite a bit above 42, which is that acceptable line. And the line of 28 and then 28 to 42 is really meant to capture sort of, and when we get into the calculation in just a second, you'll see why sort of we can rate or why we choose that number. It's not just sort of arbitrarily selected, but we sort of think of it as this profile of a family's weekly consumption and what that would sum to in the math. So food consumption score, again, we can analyze it as a value in its own right. Obviously, and also we can recode it into groups. The groups are a good way at a population level to get a sense of who is meeting a threshold that we define. But we can also think of food consumption score, whether or not a population on the average is above, maybe the average of the population is above 42. So we would say that on average at the population level, again, not necessarily saying something about the household, but at the population level, on average, the families are having acceptable food consumption. But if we look at a study over time, we might see a population average go from, say, 50 to 57. And in that sense, thinking of the food consumption score as a continuous measure can also give us information about the food security of the population, because obviously, if we're moving up several points on the scale, on average, that means that something is happening in the population where more food is being consumed, which again doesn't give us everything we want to know about food security, but at least tells us that the consumption is, we can say, improving or whatnot. So I think the main point here is not to bore you with a bunch of that sort of theory, but to get into how we calculate it. And in order to do that, we're going to have folks respond to us and basically create your own food consumption score for the past week. You don't have to give your exact memory. We can give sort of arbitrary numbers. But basically, I think we want to have 5 sort of volunteers, if you want to raise your hands to volunteer. And we're going to sort of give you the food consumption score module, so you can be our guinea pigs, and we'll go through sort of how we calculate it, and you can get a sense of the math behind it. جماعة بدنا هلا احنا 5 يا اما رح نختار بشكل عشوائي 5 عشان نعمل عليهم التجربة وناخذ منهم الأجوبة. ايش بدنا اياكم تسووا هلا؟ هذا الجدول اللي انتم شايفينه هون بده كل واحد يفتح عنده الاكسل او انه يعمل الجدول عنده، عشان لما يتعبوا الارقام رح نعطيكم من بعد ما يتعبوا الارقام لكل ريسبوندنت او لكل واحد عم بيجاوب لنا. انتم رح تعملوا الاستيميشن، انتم رح تعملوا الكالكوليشن وتحسبوا الفود كونسبشن سكور لكل ريسبوندنت، تمام؟ او لكل واحد عم بيجاوب. بعديها انتم رح تقارنوا اجوبتكم مع اجوبتنا احنا، تمام؟ بعدين بنشوف اذا حدا عنده اي كان مشكله بنروح بنشوف ايش هي مشكلته بالضبط عشان نحل له اياها.
نشوف في يمكن في حدا بالشات can enlarge the image a little. اوكي طيب كان لا شو اسمه is it better now? And now Is it can going we to be see that? it's going to be seen like that, and it's going to be seen like that. Yeah, let me get in here. So I think I can go and see. Actually, I might let you. I might let you share your screen for this, and because I don't know how we can communicate with them. We need someone to share the screen for this and want to communicate with them. What do you Yeah, I think? can join it. So we can see. Yes. Yeah. Yeah. Okay. That's fine. There's nothing. There's something here. Oh, maybe there's. Okay. Thank you. صلاح الدين. Thank you. Okay. رح يكون هيك وهيك أحمد. عندكم أي سؤال تسألوه وأنا بفوت، يعني رح يكون أنا وكريس عم نعطي التدريب، فإذا عندكم أي سؤال أنا رح أفوت بالتدريب، فأنا وكريس رح نعطي اليوم إن شاء الله التدريب. تمام؟ ف can we put it? Not what we're gonna share the screen, so okay, it's not gonna work. Okay, خلينا let's do it like that, but you can see the chat. هلا يا جماعة أنا راح أعمل تكبير للشاشة عندي عشان تشوفوها كلكم، بس إذا بدكم أي شيء أنا راح أشوف من شاشة كريس الشات تبعكم أو أي سؤال عندكم إياه. تمام؟ هلا إحنا بدنا 5 رح نسألهم أسئلة. كيف رح نسألهم الأسئلة؟ تتذكروا أنا امبارح كيف شرحت لكم أنتوا تسألوا السؤال؟ بدي 5 يسألوا السؤال للفود كونسبشن سكور، تتذكروا؟ و5 يجاوبوا. تمام؟ فمين المتبرعين عندنا رح يكونوا؟ شو يا جماعة؟ أنا والله بقعد بنقي هلا. هسا نشوف. طيب شكرية want to answer. طيب يعني هي بدها تنسأل. طيب والله رح نلاقي لحالكم والله. هذا اشوف مين. Vian also want to be asked. تمام، لانه هم هدول 5 رح يضلهم يجاوبوا عشان رح يضلهم يجاوبوا لكل التمرين، عشان بعدين نقارن كيف الفود سكيورتي انديكيتورز لكل واحد. طيب اذا هيك يا جماعه عندنا شكريه، عندنا فيان، لا let's Vian to you to be asked. اوكي انا بدي اروح مع انت عارفوا انا بدي اشوف مين راح نقي. استنى شوي. بدنا to be asked عبد الرحمن to be asked. هاي عندنا 3 to be asked. اوكي خلينا نشوف. عبد الحميد شو رايك؟ تحب تسال ولا تنسال؟ لا أحب أجاوب أنا. انت تحب تجاوب ولا تسال؟ لا أجاوب. بتجاوب. هاي عندنا عبد الحميد 4، وبعدين الخامس اللي راح يجاوب راح نلاقيه عمار. منيح، فصار عندنا احنا تمام. تمام. اوكي سو هلا عندنا صار فيان وعبد الرحمن وعبد الحميد وشكريه وعمار راح ينسالوا. اوكي فانا راح احط اساميهم هون. اوكي راح احط شكريه. تمام، عندنا فيان، بعدين عندنا عبد الرحمن، بعدين في عندنا عبد الحميد صح، بعدين عندنا عمار.
هلا انا ايش رح اسوي؟ راح انقي بشكل عشوائي حدا يسال اول اشي عنا اياها شكريه، تمام؟ ف خلينا نشوف مين بده يسال. سعاد، ما بعرف طلعت بوجهي هيك سعاد، فسعاد معانا؟ سعاد يا سعاد، سعاد مش معنا. طيب اوكي. يس بس شوي لانه المايك انا مرات ما بكون. اوكي. بدي اياك تسالي شكريه الاسئله اللي انا قلت لكم كيف تسالوا للفود كونسمشن سكور او المؤشر الاستهلاك الغذائي. كيف احنا بدي اشوف اذا انتم رح تتذكروا كيف تسالوا هذا السؤال. بدك تسالي لشكريه وانا رح اعبي حسب ما شكريه بتجاوب. تمام؟ تمام. يلا تفضلي. بدنا برضه شكريه تفتح المايك عشان سعاد تسالك. Yes, I'm here. اوكي. اسال عربي او انجليزي ايش؟ اللي بدك اياه انت، ايش مرتاح زي ما بدك. مثل ما بدك. اوكي تمام. اوكي سو يعطيك العافيه شكريه. تفضلي. تمام. هلا بدي اسال عن ال7 ايام الماضيه عن استهلاك الطعام. فحنبلش ب8 مجموعات. فكل مجموعة حسألك عنها عن استهلاكك فيها، إما كان بشكل مباشر أو إنه عن طريق استخدامها. تمام. في ال7 أيام الماضية هل استهلكتي بقوليات؟ بقوليات مرة يعني كم مرة؟ مرتين تقريبا، مرتين ممكن اوقف هون؟ انا بعرف ان انا اسد اوقف. مرتين. هلا سعاد سالت السؤال صح ولا غلط يا جماعه؟ شوف اذا انتم معي ولا لا. سعاد ايش هو عبد الحميد؟ صح. اول شيء الحبوب، حبوب ودرنات. غير الحبوب والدرنات. الطريقه اللي سالت فيها سعاد صحيحه او خاطئه؟ هلا هي ما يعني لازم تحدد تسألني إلي ولا الأسرة بالكامل ولا أنا لحالي. يمكن هيك. أعرف البقوليات، شو هي البقوليات؟ ليش؟ احتمال تعرف البقوليات. تمام. وبرضه بدنا نشوف كمان خلينا نشوف طلال ايش كمان بده يضيف. صباح الخير جميعا. هي لازم تسأل انه الشيء اللي تم استهلاكه بالمنزل. بالمنزل، نعم. سعاد ما سألت اذا كان استهلاكه في المنزل. نعم داخل المنزل. وبرضه مش كم مرة، كم يوم. كم يوم. يس. كم يوم. اوكي. فبنبلش اول شيء لو اي مجموعة انت اخذتيها بس اشرحي لها، اعطيها امثلة اكثر انه من هاي المجموعة الغذائية. تمام. شو هي البقوليات يعني؟ مثل ايش؟ تعطي امثله. صح هيك ولا؟ يعني بس احنا هلا احنا عارفين عشان ما ناخذ وقت كثير. فعرفتوا كيف؟ يعني هلا احنا رح نعرف البقوليات هي الحمص والفول حتى مع المكسرات، بس عشان ما بدنا نطول بالموضوع كثير بس ناخذ الداتا الموجوده عشان نبلش نعملها كالكوليشنز. تمام. تمام. يلا تفضلي سعاد. كمل. نعم. جاوبت هي مرتين، يومين يعني. يومين. اوكي بنحط هون يومين عند البولسز واللي هم البقوليات. تمام. طيب شكرية، في ال7 أيام الماضية كم يوم أكلتي خضار؟ أنت أو البيت يعني إنه العائلة. تقريبا 4 أيام تقريبا كده. 4 أيام تقريبا، يعني 4 مرات بالأسبوع، يعني تقريبا على 4 أيام. ايش في امثله؟ كايش الاشياء خضار اللي اكلتيها؟ اكثر شيء الخس، البندوره، الخيار، البقدونس، هاي يعني اكثر شيء هذول كانوا متواجدين. احيانا نعناع زياده، احيانا البصل، بس اكثر شيء هذول ثابتين يعني. تمام. طيب فواكه
فواكه تقريبا كمان يعني 3 أيام 4 أيام، تفاح برتقال أكتر شي هدول كانوا ثابتين. تمام. اللي بعديها هو بس أيضا صوتك راح سعاد. the next one is protein, right? Yes, بس انت you forgot to ask about cereals and tubers at the beginning if you want to ask them. تسأليهم بعدين نكمل على البروتين. Oh. Yeah. طيب شكرية. نعم. في ال7 أيام الماضية كم يوم استهلكتي الحبوب؟ حبوب؟ Yes. هون المشكلة الحبوب يعني بتتضمن إنه مثلا رز وحبوب اللي يصير خبز، فما بعرف يعني. هون أنا كان بدي أسأل عن هذا السؤال، إنه هو بيشمل القمح الداخل نعم. بالخبز يعني، ولا إنه بس؟ نعم. الطحين، القمح، كله بدخل. نعم. الحبوب يعني تقريبا يعني إذا عم تحسبي الأسبوع هو 7 أيام، فعلى مدى 7 أيام أكيد الخبز دائما موجود يعني، بالإضافة لأنه مرتين يعني 3 مرات بين رز وبرغل وهيك شغلات، فتقريبا طول الأسبوع يعني صار الحبوب. فأتوقع هيك يعني الإجابة ما راح تكون صحيحة يعني، لأنه الخبز يمكن لازم نفرقه عن المواد الثانية. أنا بستهلك رز 2 أو 3 بس، مو معقول أقول الحبوب كامل الأسبوع. بس أقول لك ليش شكرية ليش الخبز بنحطه معاهم؟ لأن الخبز من مجموعة الكربوهيدرات. يعني قصدي الخبز يعني إجباري الكل راح يجاوب إنه 7 أيام طبعا يعني ما راح نتفاجئ يعني. إذا في 8 أيام راح يقولوا 8. بعرف، بس احنا ما راح نتفاجئ لانه منطقتنا احنا زي ما حكى كريس بنسميها ستيبل فود، يعني هذا شيء اساسي لنا، عرفتي كيف؟ فما راح ننصدم اذا كان 7. والرز والبرغل مو دائما يعني احيانا ما هي بس احنا ما راح ننصدم انه هاي المجموعه تكون راح ننصدم اذا كانت اقل من 3. عرفتي؟ ايوه تمام. هلا 7 أيام اذا حاسبين الاسبوع على 7 أيام فهو 7 أيام. تمام. يلا. تمام. شكرية في ال7 أيام الماضية كم يوم استهلكتي لحمة أو دجاج أو بيض أو سمك؟ هلا هون بصراحة أنا أحيانا لما بنستثني السمك يعني، لأنه يعني قليل ما بيستهلك يعني. أنا عن نفسي هاي صار لي شهر ما استهلكت يعني، يمكن أكتر كمان. بالنسبة للحم يعني يجي 2 أو 3، فالبيض يعني 4 5 مرات. فبصراحة هاي المدة راح تختلف بين هالبروتينات ال3 يعني. صراحة في صعوبة يعني. بده تدخل له السمك تقول أنا صار لي سنة ما أكلت، تدخل له بيض يقول لي 4 5 أيام، لحمة بيجوز بالشهر مرة أو بالأسبوع مرة. فأنا يعني أنا احنا بنحكي شكرية عن المجموعة ككل، حتى لو كان بيض لحاله بناخذها بعين الاعتبار. أيوة هي تقريبا 4 أيام يعني. احنا البيض الشكل ده بنستهلكه. تمام. اللحمة مو أكيد مو 4 أيام، بس البيض دائما. تمام. يعني هي أي عنصر من عناصر هاي المجموعة اللي هي إذا لحمة أو نعم أو يعني مش مع بعض، لا أو يعني لحمة أو دجاج أو سمك أو الكبدة كله. نعم. 4 أيام. إيه 4. تمام. طيب في ال7 أيام الماضية كمان كم يوم استهلكتي اللي هي المنتجات الألبان مثل لبن، حليب أو جبنة أو أي شيء من مشتقاتها؟ 5 أيام يعني، أقل شيء 5 أيام دائما نستهلك هاي اللبن تمام. هلا كمان عندنا السكر ومشتقات السكر، إذا كان نحكي عسل، سكر بأي شكل من أشكاله. سكر الشاي كمان ضمنه أكيد صح؟ يس. هاي 7 أيام يعني معقول ما يضل نستهلك نحن السكر مع الشاي تمام. هلا كمان عندنا الزيوت كمان عندنا مثل الزبدة المشتقات. أيوة
أي كمان 7 أيام، لأنه بس بدي أطبخ أكيد بدي أستعمل السمنة والهي أو زيت أو أوكي. أو زيت أو سمنة، صح. تمام. كمان اوكي، هلا اللي بعدها هي هلا رح نختار شيء. شكرا كثير يا جماعه، شكرا شكريه، شكرا سعاد. شكريه رح نضلنا نسالك انت لاخر التريننج لانه انت خلص اسمك صار معنا. تمام. هلا انا بدي اجاوب بس على صالح. ايش اسمه؟ صالح، احنا ما رح نسال على الكميات هلا لانه ما رح يكون في وقت، عرفت كيف؟ بس احنا بدنا نعرف انه كيف طريقه السؤال، انسال صحيح او لا. انا بعرف انه لازم ناخذ برضه الكميات بعين الاعتبار عشان بس احنا بدنا ناخذ الداتا الموجوده هون عشان احنا اليوم تمريننا انه كيف بدنا نحسب الفود كونسامشن سكور. انا بعرف انه لازم ناخذ كميات بعين الاعتبار وعشان نعرف اذا هي كميه وافيه او لا. بس احنا هلا للسرعه عشان ناخذ الداتا بدنا بس نسال هاي الاسئله. تمام. ما دام انت صالح حكيت، هلا بدي صالح يسال فيان عشان ناخذ الاجوبه لفيان. اوكي تفضل. بس خليه هيك بسرعه عشان ناخذ الداتا هيك بسرعه عشان نبلش بالحسبه لانه انتم رح تحسبوا. تمام. يلا هاي صالح معنا وفيان. اوكي صالح يلا اسال فيان. صباح الخير، يعطيك العافيه. الله يعافيك. صباح النور. هلا انا بدي اسال فيان. يس صالح انت بدك تسال فيان. طيب فيان يعطيك العافيه. احنا بدنا نسالك عن المواد الغذائيه اللي استهلكتها العيله خلال الاسبوع الماضي. تمام. هلا كم يوم استهلكتوا الحبوب اللي هي نقدر نعتبرها عفوا الحبوب اللي نعتبرها مثلا القمح والارز او حتى القمح اللي يدخل بالخبز. نقدر نقول كم يوم استهلكتوا هاي الشغلات؟ طول الأسبوع 7 أيام. طول الاسبوع 7 ايام، يعني تقريبا قد عم تاكلوا باليوم مثلا خبز؟ هلا الخبز نحن 5 أشخاص، فالخبز تقريبا 5 أرغفة، بما أنه رمضان فبيكون وجبة واحدة تقريبا، أو بيكون وجبة واحدة مع السحور، ف5 أرغفة باليوم كخبز يعني كقمح. تمام شكرا لك. بالنسبة للبقوليات اللي هي الحمص، البازيلا، الفول، انتم بالايام السبعه الاسبوع اللي مضى كم مره اكلتوها؟ ولا يوم. تمام. لا بالعاده انتم تستهلكوا خضار؟ ايه خضار مثل الخضار. تمام. البندوره، خيار، الخس، كم مره عم تاكلوها بالاسبوع؟ بشكل يومي 7 أيام يعني. بشكل يومي 7 ايام عم تستهلكوها. هلا هاي بتكون سواء نية أو مطبوخة، صح؟ نعم. اوكي انتوا عم تشتروا فواكه، عم تاكلوا فواكه؟ ايه. بالاسبوع الماضي كم مره اكلتوا فواكه؟ 4 أيام. 4 ايام. بس الشاشه ايوه تمام. بالنسبه في عندنا انتم بتستهلكوا في بيتكم لحوم اللي خلينا نقول هي لحم غنم او لحم بقر او سمك او دجاج؟ ايه. كم مره؟ الأسبوع الماضي 6 مرات. 6 مرات. كثير يا طيب فيان. هاي انتم باليوم
هلا هو بيشملوا البيض كمان يعني فمشان هيك. صح بس بدي ادقق على صالح، بدي احكي لصالح كم يوم، ما تسال كم مره، كم يوم ماشي. هلا احمد نحن الفود كونسومشن سكور بالعلالي اليوم بده كم يصير. يوم ايه ايش هو بيان؟ الفود كونسومشن سكور بده يصير بالعلالي اليوم. شكله يعني انا شايف يعني، بس يلا اسكت. دنيا رمضان ذاتس فاين، احنا متوقعين يكون الفود لا كونسبشن هلا لو عالي. عاملين هذا الاسسمنت باخر اسبوع من رمضان بيفرق. يس اكيد، كله رح يكون الفود كونسبشن رح يكون نازل، بس هلا احنا اول رمضان فالفود كونسبشن سكور رح يكون عالي جدا. بس هيك احنا دائما متحمسة. نتجنب، دائما برمضان نتجنب ناخذ نسال الاستماره برمضان، لانه رمضان ما رح تعطينا الاسبوع المثالي للاسره. اكيد. Yes. Did you guys discuss like seasonality? Yes. Yeah. تمام. اوكي يلا صالح. بس الشاشة مشان الترتيب اعطيني الشاشة بس اللي بعد البروتين ايش فيه؟ الزيوت. الحليب صالح. هلا اجمع تمام. بيان انتم بالاسبوع الماضي كم يوم اكلتوا فيها اجبان والبان؟ جبن، لبنه، لبن. الاسبوع الماضي يومين. بعرف ايش هي المنتجات. ايه يومين. والحليب كمان، والحليب ما تنسى الحليب. الحليب، اللبن ومشتق الجبن. انه مشتقات. لا يومين تمام. بالنسبه للسكر، استهلاككم للسكر، انتم تستهلكوا السكر على طول؟ ايه 7 ايام. الاسبوع الماضي كم يوم استخدمتوا السكر؟ بشكل يومي 7 ايام. بالنسبه للزيوت والسموم، عم تستهلكوا زيت وسمن في الايام الماضيه بالاسبوع الماضي؟ ايه استهلكنا بشكل يومي 7 ايام. بشكل يومي 7 ايام. طيب اسمه كثير صالح، اسمه كثير بيان. هلا رح يكون عندنا عبد الرحمن. ومين بده يسال عبد الرحمن؟ شروق. تفضل يا شروق اسالي. ثانك يو بيان، ثانك يو. رح تضلي معنا لاخر التمرين نسالك. فاحنا بدنا شروق و عبد الرحمن. شروق رح تسال عبد الرحمن. كيفك عبد الرحمن؟ تفضل يا عبد شروق. اهلا وسهلا فيك. بدي أسألك بس عن إيش استهلكت بالأسبوع الماضي. أكمل مرة بالأسبوع استهلكت أشياء معينة، بدك تحكي لي تقريبا قد ايه بتتذكر استهلكت المنتج، مش المنتج، الجروب المعينة. طبعا مش هعرف أحكي جروب مع بني آدم هيك، بس يلا نمشي. أول إشي قد ايه استهلكت حبوب، يعني قمح، برغل، رز، هاي الأشياء. مجملا انت شو نحن استهلكنا كل يوم خلال الاسبوع الماضي، يعني 7 ايام. اوكي تمام. او اكمل يوم استهلكت حبوب، يعني حمص، فول، عدس. مره واحده انسى شوي. وأكمل مرة أكمل يوم أكلت خضار. خضروات 7 ايام انسى. وأكلت فواكه الأسبوع الماضي. والله صدف بيومين متفرقين من الاسبوع. يعني بالأيام الماضية أكلت لحمة، دجاج. بس صحيح بدي أسأل أحمد سؤال. هلا البروتينات النباتية بنعتبرها بروتين ولا لا؟ لا، هاي البروتينات احنا قصدنا البروتينات اللحمية. فالبروتينات هذا بناخذها اكثر من بالبقوليات، هاي بتكون البروتينات فيها اكثر. تمام. لحمة، دجاج، سمك. كم من يوم بيض. إذا قلنا بيض كل يوم، وإذا قلنا لحمة ودجاج معناته مرتين، ففيني أعتبر إنه 3 مرات معدلة.
لا بما انه اكلت 8 ايام انا هلا بدي انا هذا الموضوع عبد الرحمن. حتى لو اكلتوا الكميه الكافيه كل يوم بيض، يعني انتم اخذتوا بروتين، فبتنحط 7. وهذا كثير احنا بنحطه بالتعليقات عنا، انه طب ليش البروتين عالي عندهم؟ لانه بياكلوا بيض كل يوم، عرفت كيف؟ فهلا بعد عبد الرحمن رح يكون عندي عبد الحميد وعمار. مش ضروري تعطوني الاجابات الصحيحه، العبوا شوي ونزلوا لي الاستهلاك شوي عشان نورجي الاختلاف في كيف الريزلتس بيكونوا. تمام؟ ولا يهمك استاذ، ولا يهمك. ماشي يلا استاذ العبوا لي شوي بالداتا يلا. ولا يهمك، هذا قاعد 3 مرات تصويرها نعتبر 3 مرات. تمام يلا. نحط البروتين 3 مرات. 3 مرات نعم يس. ولبن ومشتقاته. مشتقات الحليب كانت خلال 4 أيام. وسكر بشكل يومي. والزيوت انواعها، زبده هاي في كمان بشكل يومي. تمام. شكرا عبد الرحمن، شكرا شروق. عبد الحميد دورك تنسأل، وبدنا مين يسألك؟ طلال خبير بالأسئلة هاي أكيد، لأنه أنا عارف إنه هو دارسها. فبدي طلال يسأل عبد الحميد. تمام يلا. يعطيك العافية عبد الحميد. يا هلا وسهلا طلال، يا هلا. عبد الحميد، وصلنا للمجموعة التالية من الأسئلة. راح أسألك كم يوم خلال الأسبوع الماضي، يعني آخر 7 أيام. مثلا اليوم أربعاء، بدك تعد من الأربعاء الماضي للأربعاء اليوم. إذا استهلك أي فرد من أفراد أسرتك مجموعات الطعام التالية. راح نبلش بالحبوب اللي بتشمل الخبز، البرغل، الرز، بطاطا. كم مرة خلال الأسبوع الماضي؟ كم يوم خلال الأسبوع الماضي استهلكت هاي المجموعة من تمام 7 أيام أكيد. تمام. راح نسألك نفس السؤال بالنسبة للمجموعة الثانية. تمام. إنه خلال الأسبوع الماضي استهلك أي فرد من أفراد أسرتك. كم يوم استهلك أي فرد من أفراد أسرتك البقوليات مثل الفول، البازيلا، هاي بشكل عام، يعني الحمص. كم مرة خلال الأسبوع الماضي؟ ولا مرة. 0. أوكي. كم يوم خلال الأسبوع الماضي استهلك أي فرد من أفراد أسرتك مجموعات الخضروات اللي تشمل البندورة ولا الورقيات، الخضروات الورقية، بقدونس. تمام 6 أيام. 6. أوكي. راح ننتقل للسؤال نفسه. كم يوم خلال الأسبوع الماضي استهلك أي فرد من أفراد أسرتك الفواكه، الموز، البرتقال، التفاح، أي شيء من يدخل ضمن قائمة الفواكه؟ 0 ولا مرة. بينك الله. المجموعة اللي بعدها عنا خلال الأسبوع أو كم يوم خلال الأسبوع الماضي استهلك أي فرد من أفراد أسرتك اللحوم بكافة أشكالها، سواء لحم الغنم ولا البقر ولا الدجاج ولا السمك؟ 5 أيام. 5. طلال معنا؟ طلال راح طلال. أنا بدي أكمل عن طلال عشان ما نلتحق بالوقت. طيب سيد عبد الحميد، الأسبوع الماضي كم يوم استهلكتوا حليب منتجات الأجبان والألبان جوا البيت؟ 7 أيام. 7 أيام. وكانت كمية وافية؟ كمية وافية. حليب، جبن، زبدة. وكيف السكريات معك؟ أي شيء سكريات؟ 7 أيام كمان. طيب والدهون والسمنة والزيت؟ هي كمان أساسية عندنا، يعني هي كمان 7 أيام، يعني يومية هي. طيب ماشي. يسلموا كثير عبد الحميد. ثانك يو. تسلم. هلا أستاذ. تمام.
عمار تمام استاذ تمام. معاي؟ طيب معك. انا هلا بدي اسال عمار عشان للسرعه، عشان ما نلتحق بالوقت. تمام. سيد عمار، الاسبوع الماضي كم يوم استهلكت من الحبوب اللي هي والدرنات، البطاطا، الخبز، الرز، الفريكه، المعكرونه، الاسبوع الماضي جوا البيت كم يوم استهلكتوهم؟ 6 ايام استاذ. 6. تمام. طب نفس السؤال على عدد الايام وجوا الاستهلاك يكون جوا البيت، كم يوم استهلكتوا حمص، فول، مكسرات؟ مكسرات طبعا ما بتشمل بذر، المكسرات زي الكاجو واللوز والجوز. استاذ لا تسأل عن المكسرات يا استاذ، هي عن البقوليات. يوم واحد لا هذا كلها مجموعه واحده عادي، كلها مع بعض، مش ضروري تفصل يعني، كلها مع بعض. خير استاذ، يوم واحد. يوم واحد، تمام. طب والخضروات كلها بشتى انواعها؟ يوم واحد. يوم واحد. والفواكه؟ فواكه يا استاذ ما ناكل بنوب. ما ناكل بنوب. طيب والبروتينات زي اللحمه، الدجاج، البيض، السمك، الكبده، هاي الاشياء كلها؟ والله استاذ ما ناكل غير خاطر. يعني ايش لبن. هو؟ خاطر لبن. لبن؟ إيه يومين بس. طيب ماشي تمام. وكيف على الحليب ومنتجات الاشباه؟ والله استاذ يوم واحد. يوم واحد. انا قلت له يا احمد، لانه بدنا ننوع بالداتا الموجوده عندنا، فانا قلت له قللها شوي يعني. فايش اسمه؟ وكيف عن السكريات؟ 3 ايام. 3 ايام. يا عم لهالدرجه؟ مش لهالدرجه يعني، ما بتشرب شاي يا عمار؟ ننطبل يا استاذ، بدنا ننطبل. اسف يا جماعه، انقطع عندي النت. لا مش مشكله يا سيد طلال، مش مشكله، بس هلا خليك معنا عشان رح نعمل الحسبه. تمام تمام. وزيوت وسمنه وزيت زيتون؟ 3 ايام كمان استاذ. 3 ايام. اوكي، شكرا كثير يا جماعه. هلا كريس رح يمشي معاكم بالحسبه، ولازم تحسبوا مع كريس. يعني ربع ناشيه دوقت تلتقى تقريبا. طيب تمام. هاي كريس معاكم، هاي الداتا عندكم. if you want also it's easier for you. وتتبعوا معه انتم كمان، خذوا الداتا عشان تحلوها مع كريس. Tamam. Thank you, everybody. Okay, so I'm going to open up Excel and bring your results in. Let's see if I can get this to work. So if you can take the should. Oh, خلاص. Okay. Actually, so we'll do it here. So if we go back to our weights. So now we have the number of days in the week that we have consumed certain items, and as you were discussing, like, you know, it's not necessarily that it's important to remember that this is not necessarily saying how much of, you know, you could consume 7 days of bread, or you could be consuming 7 days of potatoes and bread and like, so it's important to remember that this is not some kind of dietitian's detailed analysis. This is really to get a rough understanding. So tamam, and then we're going to take it and multiply it by the weight. So does anybody remember the weight for Staples group? Naam, 2. So yeah, so so we'll take this and we'll multiply it by 2, and we'll do for each of them for the sake of illustration. So in this case, we can start to get a sense actually of why these cutoffs
are the way they are. Because if you take, you know, a typical family will eat a lot of staples, or will eat staples very consistently. And if, I don't know if you discussed this when you were doing the tool, but usually in data collection, if a family is answering that they're eating staples maybe 3 or less times a week, we actually follow up, because it's so, staples are, again, the food that is cheap, sustenance, not necessarily bad nutritionally, although certain types of staples are different, obviously. Cassava or a potato or rice or whatever has different nutritional profiles, right? So again, we're not saying necessarily something about nutritional quality, but the energy amount, the calories in these are good and they're cheap. So we want to know if somebody is having very low consumption. Sometimes it can be a data collection error, and then we want to check that. If somebody is genuinely eating very few staples, you don't. That's a big issue, because this is often also the cheapest calories available, as I'm sure you all know. And so, yeah, so as you can see, most of you guys are halfway to being above the 28 for poor consumption line, because you have now 14 with these. And Amar, Asif, you're a little low, but you will see. So then for pulses, do you guys remember the weights? Yes, 3. So these ones will get 3. I don't know. Yani, it seems like you guys aren't eating a lot of fool or hummus. So basically, so as you can see, the 3 will drop out. This group will drop out if, you know, for Vian and Abdul Hamid, because you ate 0 days, you're not going to get anything from this. But here we have now 6. So in terms of where, say, Shukriya's food consumption score is against the mark, she's now having 14 from staples and 6 from pulses. So pulses and staples are, again, these are widely consumed foods. And actually, you know, if you have, so with 2 days of consumption, we now have 6 plus 14 is 20. So already getting very close to the amount of consumption. I don't want to confuse you guys too much, but the line in much of sub-Saharan Africa is 21 for poor food consumption. And the reasoning there is, as you can see, if Shukriya were to eat another day's worth of staples, or of pulses, sorry, that would be 9, and you would be at 20. You would be at 23. You would be across the line already of food consumption, and that's, again, rough number that basically tells us that you're consuming a lot of energy-dense food. It's not necessarily as high quality as the protein from meat or eggs or the protein available in dairy. This has to do with the nutritional science of what is available to the body easily in these foods. Protein that is meat or eggs or dairy is much more what we call a bioavailable protein than the protein that's in pulses, even though you can get good protein from hummus, ful, all of these different foods. So anyway, yeah, so you can start to see that we're getting any close to the level. And if, I guess, does anybody know how many pulses you would need to eat if you had 7 days of staple consumption to meet the 28 line? Sorry, this is the math that you don't want to be doing. More than one.
So if you had 7 days of staple consumption, you'd have 14, and 1 times 3, you'd be at 17. Oh yeah, go for it. عم بسألكم بكريس هلا مع 7 أيام اللي استهلكتوا فيه الخبز والدرنات وكل هاي الأشياء، قديش كم يوم لازم تستهلكوا البلسز أو البقوليات عشان توصلوا لرقم 28 للبوردر انه تصيروا تتعدوا البور؟ فكم لازم تستهلكوا بقوليات عشان تتعدوا هذا الرقم؟ يعني هو بس لحاله هو كان يقول لكم من الاول انه لانه احنا كمنطقه ليش احنا شوي اعلى مثلا من الدول الافريقيه ثانيه، انه ليش احنا السكور البور او الحد الفقر تبعه اعلى من غيرنا؟ ليش؟ لانه انت لو شايف انه احنا استهلاكنا للخبز والدرنات والرز اعلى من غيرنا، وبرضه البقوليات شوي كمان احنا بنعرف انه الحمص شيء كثير اساسي يعني يكون بالفطور مثلا، تمام؟ هاي من ضمن البقوليات. فانت بتحكي بس من اول 2 يعني من اول مجموعتين لو تم استهلاك الكميات يعني ال7 وال7 ايام احنا خلاص عدينا حد الفقر. فهيك بتحس انه البوردر لاين او الحد للبور شوي اعلى من غيرنا احنا. فبسالكم كريس يا ريت تجاوبونا على المسجات. لو كل يوم احنا اكلنا خبز يعني احنا السكور تبعنا 14 صح؟ كم يوم لازم نستهلك من البقوليات والمكسرات عشان نتخطى حد الفقر؟ شو رايكم؟ 5 5, yeah. So if we had 5, you'd have if you had 5 days of pulse consumption and 7 days of staple consumption, you would have 14 plus 15, 29. So that's relatively high. But then if you think about, actually we'll go to yani sugar and oil fat. So the weight for these, can you guys know this one? The weight for sugar and also for oil. Yeah, 0.5. So if you were to eat, so 7 days of sugar and oil consumption is fairly easily achieved. I mean, Yani, you know, now it's Ramadan and I'm ordering a taif and all kinds of desserts now. So the consumption of sugar or oil might be higher, but if you actually have 7 days of oil consumption, and again, sugar and oil tend to be cheap as well, right? They're not as nutritionally valuable, so we weight them lower. But with this, you have 7. So actually, if Shukriya did not eat any of these categories, and sorry, Shukriya, I'm picking on you, but you're the first column. And so if she didn't eat any of these, but she has 6 here, 14 here, and now 7 here, yani she has a score of 27. 27. So actually, if she's eating 1 more day of pulses, 3 days of pulses, 7 days of sugar and oil consumption, and 7 days of staples, she's at the poor food consumption. I mean, you can think of this. If you're eating yani mujadara, which is so common, this is we can say that if you're eating a lot of mujadara, you're eating and then bread and stuff, you don't have a great diet. You don't have necessarily the diet that we would like to see in terms of guaranteeing your nutrition, that your nutritional status is at somehow you have adequate nutritional consumption to really be doing all the things that we want to have for health and for well-being, but you're able to survive. And this is why sort of why the cutoff
at 28, because a family can get there with something that we would consider to be not a great diet, but a diet that is at least delivering enough energy, enough calories in foods that are relatively inexpensive. So this is sort of why the cutoff. And of course, you can get there many different ways, but I think a lot of times in emergencies also, or in situations where access to food is not as good, we see that this cutoff is it's easier for families to acquire staples and pulses and also sugar and oil than it is necessarily to get vegetables, fruits, meats, dairy that are more expensive, maybe less easy to acquire, but the family has enough energy intake to be considered that they're not in a poor consumption category. So, okay, so we'll go on. Actually, if anybody has any questions, I don't want to jump too fast. في حدا عنده أي سؤال يا جماعة؟ كله كان مفهوم من كريس ولا بدكم نضيف شغلة عليها أو شيء؟ وصلت المعلومة يا جماعة؟ شو يا جماعة؟ clear. Okay, well, تمام. تمام. So, and then I'll just ask you guys to give me the weights for vegetables and fruits, if you remember it. 28 is considered poor or borderline. Oh, this is a good question. I believe that 28 itself is borderline. Again, this is something. If you are analyzing the data as well, if you were to look at a particular household and say, you can do a deeper analysis. Again, it's usually difficult to do this at a population scale. There are deeper analyses you can do to get at sort of how are the majority of families getting to a certain level, a certain number in their food consumption score. But yeah, I would say that 28, so 0 to 27.99, which you never have a decimal here. So 0 to 27, we'll say it's poor. 28 to 41, say it's borderline, and then 40 or 41.5, because you could have a half from sugar and fat, and then 42 and above, we'll say is acceptable food consumption. Thanks for clarifying that, Talab. Sorry, Ahmed. So yeah, so again, can you guys give me the weight now for vegetables and fruits? Yeah, 1. And I guess what is the why? I mean, vegetables and fruits you're hearing all the time. It's important for your diet, but why would we only give it a score of 1 in the food consumption score? ليش يا جماعة الوزن على الخضروات والفواكه، مع انه بنعرف انه فيها فيتامينات معينة وعناصر معينة، بس بنعطيها رقم 1 او انه الوزن تبعها 1. Maybe because of their calories intake. Yes, the energy that you can take from vegetables and fruits is lower than others. Yes. Low energy. Yes. Okay. طبعا low energy شروق هذا low protein also. Yes. نعم. Yes. Yeah, بالضبط. So the fruits and vegetables we hear a lot from, probably if you go to the physician and whatever, you're going to hear eat more fruits, eat more vegetables. A lot of that advice is obviously
has to do with micronutrient intake, which is vitamins and minerals and vitamins and minerals essentially, which are essential for human development, human health, all these things. So this is just to sort of drive home. So food consumption score, really thinking about calories and macronutrients, protein, fat, and carbohydrates, and how those things contribute to sustaining a person in their daily life. Vegetables and fruits are very important. Micronutrients are very important. So I'm setting up a little bit why we go a little bit deeper and do the nutrition quality analysis that we're going to now do after this. But yeah, so we only give a 1 for vegetables. And also, vegetables and fruits tend to be expensive, right, for the calories that they give, and not as calorie dense. Okay, so then protein and dairy was the last weights. You guys remember what this one is? 4. So again, we've gone over this now, or I've said this many times, so I won't bore you. But basically, this is the group with the highest amount of bioavailability of high quality protein. If we were here and we had time, we'd probably get into a debate about eating more meat or eating less carbohydrates, yada yada. So this is all important when you think about personal dietary health. But again, food consumption score, we're really looking for calories, energy dense, and also sort of thinking about what is the most helpful foods to provide that energy. Okay, tamam. So now we can add this up. It's a little harder here, but we'll do for Shukriya. And if you guys have, Shukran, yeah, if you guys have been doing it, okay, so Suad, this is for Shukriya, left? Okay. Shukriya has a score of 7. Does anybody know what Vian's score is? This is Vian score. وبدنا اياكم كمان يا جماعه تحسبوا معنا، انتم هي الداتا عندكم احسبوا عشان نشوف المجموع معنا. احنا هون عم نعلمكم هذا الكورس هلا كيف تحسبوا مؤشرات الامن الغذائي، تمام؟ سو فيان ايش قلنا؟ and Vian this one is 13 not 24. Oh, awesome. 14. Yeah, the 64. They already saved us. These in so you can get a sense of. I just want to reply. أحمد هو نفسه بس هون عم نفوت أكثر بتفاصيل أكثر ونعرف كيف نحسب هاي الأشياء وبدنا إياك أنت كمان تحسب معنا عشان أنت تتعود على الحسبة تبعتها عشان لما نروح على الأدفانس رح يكون كله على البروجرامز فبدنا إياكم تكونوا أنتم عارفين إيش الحسبة تبعتها تمام؟ Okay, عبد الرحمن 61. Yes. طيب وعبد الحميد 75. اوف يا عبد الحميد. عمار احسب لحالك. عمار 31. اوكي تمام عمار يعطيك العافية. So actually though, so Kullu, everybody is or actually, so so which groups would Shukriya, Vian, Abdurrahman, Abdulhamid, and Amar fall into? Yeah, so we're gonna be acceptable for Shukriya, right? So anything over 42. 3, I'm saying is the third group acceptable. Yes. Well, Amar is. عمار acceptable poor ولا borderline يا جماعة؟ borderline. على راسي عمار على راسي.
Exactly. Like someone is saying, Ahmed is saying, Ahmed Abdullah is like he's saying that Ammar is borderline, so he's the only one who needs assistance. Exactly. Actually, Ahmed نعم، وهذا احنا الهدف منه انه عمار يمكن بده حدا يدعمه عشان عنده الاستهلاك الغذائي اقل من غيره. تمام؟ Yeah, so shukran ya Ammar. This is great. So I mean, actually, that brings up an interesting question, which is, would I be accurate in saying that Shukriya, Vian, Abdurrahman, Abdulhamid are food secure? Yes, are they food secure, Yani, from this number? أترجم السؤال لأنتم بعربي. كريس عم بسألكم عارفين عمار هو بالبوردر لاين تمام، بس شكرية وبيان وعبد الرحمن وعبد الحميد اكسبتبل مقبول، يعني نقدر نحكي انهم هم مؤمنين غذائيا؟ نقدر نحكي بجرأة انهم مؤمنين غذائيا؟ نعم مؤمنين غذائيا. مين معي؟ نعم استاذ مؤمنين غذائيا هذول. بس اشوف مين بيحكي معي مش عارف مين بيحكي معي. عمار عمار انت تحكي مؤمن غذائيا. ما بعرف اذا عمار انت حضرت معنا اول مره ولا لا؟ استاذ هلا شوف الاجوبه الموجوده على الشات يا عمار. انت هي عمار بيحكي انه مؤمن غذائيا، انتم مؤمنين غذائيا. بس انا مو مؤمن. انت مش مؤمن بس هم يعني مؤمنين، تمام؟ طبعا. Ahmed says no, they are food secure. We need to see other indicators. Talal, exactly. Not enough to judge the food security. No, إلا عمار. Okay. Yeah. So just to yeah, you guys are ahead of me. Maybe you're sensing how we're asking the question too. But no, we can't say actually that these households are food secure. We can say that they are. Having an acceptable level of food consumption, but again, we have to think about when we're talking about food security and we're talking about this measurement, like what is food consumption score measuring? And again, food consumption score here is really measuring the energy and the macronutrients that people are getting. But we can't say anything about certain essential micronutrients, right? Because the indicator is blind to this. It only can say that the consumption is at a certain level to meet the diet or the requirements for macronutrients. And also, I guess what are some other reasons that you couldn't say that, for example, Vian or Abdurrahman are food secure? Besides for the fact that we're just measuring really their energy intake in a certain way. Fairly high scores in everything. Shuruk, what do you mean by that? Oh, so what else besides the fact that food consumption score only measures really energy intake? What other reasons would we not want to say because Vian has a 64 or Abdurrahman has a 61 that they're food secure? انه بقول لكم كريس ايش في اسباب ثانيه بنحكيها انه غير هي الانتيك اللي بياخذوها، انه اللي هي المواد العناصر الغذائيه اللي بياخذوها، انه هم مش مؤمنين غذائيا. انه ايش في اسباب ثانيه انه انتم حكيتوا انه هم مش مؤمنين غذائيا. Easy to get a high score. Other indicators. Okay, yes, there is other indicators.
indicators, yes, but انه ايش السبب يعني what other reasons او سبب ثاني انه انت ببالك انه ممكن ما يكونوا مؤمنين غذائيا. Quantity certain. هلا quantity no, it's not gonna be included if the quantity was low. So I don't think the quantity. عبد الحميد. It doesn't indicate that. Maybe they use coping strategies. Okay, thank you. Yeah, so it's only measuring 1 week, not a whole month. But the week is representative for other weeks, Vian. So thanks. So in terms of the week, it's true that just capturing a week. One of the reasons that we don't ask this in Ramadan or even around Ramadan is because food consumption changes dramatically with Ramadan, and in the months, in the weeks leading up to it, and in the weeks following it, you have adjustments being made to prepare or to offset the change in consumption during Ramadan, which is why gathering even around Ramadan is very difficult. We also know that seasonally speaking, people will be eating more of different groups at different times of year, based on what's harvested, based on what is available, based on different even cultural practices around consumption of especially things like protein. So there's a lot of seasonal variability. We try as much as possible, though, when we ask the food consumption score, to do it in a space of time, to choose a week that we feel will be representative of the typical consumption, which is to say, on average. So also, if you think about the timing of when people are getting assistance, right? At the first distribution point of assistance, the consumption may be a bit higher because they go and they take the assistance, they buy certain food items that they're going to last until the next assistance comes. And so maybe in that first week, they're going to eat a bit more because they bought a bit more. Maybe they bought a few extra things that week that they're not planning to eat throughout the month. So they bought more fruit that week, they eat more fruit. So we try to ask not the week after they ate, after they got assistance, and not the week right before the next assistance will hit, because this will be, if you think about this consumption, if you think about it as like a line, you'll see it decline over the course of a month towards when the next distribution of assistance is going to hit. So we try to get the second or the third week, the second or the third week of the month, so that is maybe what we can say is an average consumption. So yes, that's a good thought, but it's something that is more relevant to the design of when you ask the questions rather than necessarily the indicator or what we're talking about with food security. Yeah, go ahead. بدي احكي بس بشكل سريع ايش كريس كان يقول لكم اوضحها. بيحكي الموسميه كثير مهم، نعرف امتى رح نعمل الاستبيان. يعني برمضان احنا بنحاول نتجنب نعمل اي دراسه متعلقه بالامن الغذائي، لانه انتم بتعرفوا ان الاستهلاك بتغير بشكل كامل برمضان، حتى الايام حوالين رمضان، يعني العيد وبعد العيد، لانه انتم بتعرفوا رح يكون في مساعدات، في المعايدات، هذا كله رح ياثر على الاستهلاك الغذائي. فاحنا عشان هذا جواب على ريان انه we take it for a week، بس احنا بنختار الوقت الموسم اوكي اللي بيكون هو الاسبوع الممثل لطبيعه استهلاك هذا الانسان. حتى احنا بنتجنب كمان ايام اللي يكون مثلا في الحصاد لمحصول معين مثلا، تمام؟ مثلا ممكن نتجنب يكون مثلا الايام فيها مطر كثير، فهي الموسميه.
برضه اضاف كريس، في ناس لما ياخذوا مساعدات معينه خاصه باول الشهر، احنا نتجنب نسال على اول اسبوع لانه بكونوا لسه ماخذين المساعدات فراح ياكلوا اكثر، نتجنب اخر الاسبوع لان المصاري خلص خلصت. فانت بناخذ احنا اي اسابيع؟ بناخذ اسابيع بالنص، الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث، تمام؟ فاحنا دائما نحاول، الوقت كثير مهم، نعرف امتى نسال اسئله ونعمل استبيان. نعم صح يا احمد. And there's some other people were asking why food consumption, because they're not seeing diversity in it, and also they're not taking the coping strategies in consideration. So yeah, so yeah, to keep us moving a bit, yeah, we're not getting diversity, and Sharuk, this goes to your point about eating eggs and protein, and also the way that the score is built. I mean, I want to be careful to say it's not necessarily that it's easy to score high, but as you mentioned, you don't have to eat mensef every day to be secure. Yani, we're just talking about consumption of a certain group by the household during that week. So also, I mean, but the consideration of other indicators is key, especially consumption-based coping strategies, because if we think about a household eating staples, pulses, vegetables, protein, and when we get to this, we'll explain a bit more, but in the consumption-based coping strategies, maybe the adults are not eating as much as the children so that the children can eat more. So the consumption score can be high and the food security can still be low because the adults aren't getting enough energy. They're prioritizing the children. And this is something that's really important, that we can't make food security out of just one indicator. It's a suite of indicators. It's a number of indicators, and each of those indicators helps us get to think about how is this household secure or insecure, and how is, when we take it at the population level, how is that population secure or insecure? And then we can also see, so Amar is borderline, so you can see, okay, some families are consuming less or more food, but maybe this family that is consuming a 64, which is well above 42, maybe they are taking certain steps to prioritize members of the household, or they're selling assets, and it's not a sustainable thing. Somebody mentioned sustainability. Yeah, Shukriya, you mentioned sustainability. It's important to think about, is the consumption pattern, this is just what they're eating, but is that pattern sustainable? Is it actually reaching all the members of the household? We ask other questions to get at this, and also dietary diversity and nutrition sensitive indicators to understand better what the quality of the actual food consumed is. And if you think about it, somebody could eat 100 grams of beef 7 days a week and get a 7 here, or you could eat, I mean, this is crazy, but 700 grams of meat in one sitting with mansef, right? Then you have a 1 here. So it's not telling us everything, but it's getting us closer to the situation. Okay. كيف بقول لكم انه هو ما عم بقول، هذا المؤشر ما عم بقول لك كل شيء، ولكن عم بيعطينا الطريق الاولي لنشوف كيف هم مؤمنين غذائيا او لا. تمام؟ هلا رح نروح، we're gonna go for take a break for 10 minutes. طيب يا جماعه خلينا ناخذ بريك بس 10 دقائق، 12 الا ربع نكون كلنا موجودين عشان رح نكمل مؤشرات الامن الغذائي المتعلقه بالاستهلاك الغذائي، لأن الاستهلاك الغذائي اخذنا المؤشر العام، في شيئين مؤشرين متعلقين بالفود كونسومشن سكور رح نحكيهم ان شاء الله بعد ما ترجعوا. تمام؟ يعطيك العافيه احمد. برضه يعطيك العافيه كريس.
اوكي بريك لاي ساعه احمد؟ الساعة خليها 12 الا ربع، يعني هيك بس شوي يرتاحوا شوي من صوتنا شوي إذا حابين.
يا جماعة اللي إجا يقولنا إنه وصل، عشان إذا تعدينا أكثر من النص اللي حكوا وصلوا عشان نبلش بالتمرين، عشان ما نتأخر أكثر، عشان بدنا نخلص مؤشرين هلا عشان نبلش إن شاء الله. هاي عبد الحميد واحد، شروق هون، عمار أهم واحد، لازم يكون عمار هون. هلا استاذ حياتي. أهم واحد عمار، هو أنت البوردر لاين عنا. عايشة خير هون، أحمد موجود، عثمان، سفيان، صلاح الدين، مرفاد وعبد الرحمن. I think, let's see the total here. There are 29, but I think we could start. Yes. تمام. هلا رح نبلش يا جماعة بالانديكيتور الثاني. تمام. Tamam. So the next indicator we're going to do is dietary diversity score, because it's really just a extension of food consumption score. So for dietary diversity, we're looking at the number of food groups consumed over the reference period. It can be 7 days or it can be 24 hours. Prefer to do it over 7 days, both because we can ask basically one set of questions, the food consumption score questions. And if you think about your consumption over the week, like I said, maybe you know, I don't eat meat every day, but I might eat meat 3 times a week. And nutritionally, that's fine. I mean, Yanni, you can survive on no meat at all, but you know, nutritionally, it's more important to understand consumption over a week. I think, yeah, so this is the standard that we use, is to look basically at the same time. We use the same indicators or the same questions in the survey to generate another score that is really about the diversity of what you're eating. Because as I said before, one of the things that food consumption score does not show is whether you are consuming whether you're consuming a variety of food, and you can actually meet certain cutoffs in the food consumption score group with a diet that is essentially starch, some pulses, maybe a vegetable here and there, and oil and fat, and you'll be fine. You'll meet in terms of a food consumption score, we'll not be able to tell you were you consuming a well-rounded diet. But as we know, the dietary diversity is a marker. Again, it's not perfect, it's sort of blunt, but it at least gives us a bit more information about whether the food that's being consumed is contributing to the health of the population. And so this one is very simple. It's the sum here of the number of groups that were eaten over the course of the week. And in this case, G will have a value of 0 or 1 of whether or not the group was consumed in the week. So again, so in that example of me eating, 100 grams of beef a day, or 1 day of eating 700 grams when I went to eat mansaf, the number of my dietary diversity score for the group protein will be 1 in both cases. So we're not really asking about amount consumed, but about the number of different groups, including pulses, vegetables, fruits, dairy that you consumed. So, and we also group people based on their consumption of different groups.
with these cutoffs. So from 0 to 3 groups, we say that the dietary diversity was low. For 4 to 6, we say that it's medium. For 7 groups, we say that it's high or good. And this indicator will go from 0 to 7. We think about it both in terms of the groups, and we can think about it in terms of a 0 to 7 number. Obviously, 5 is better than 4 if we care about diversity, but we can also, for a quick understanding of the population, we can understand them as both as medium. And so, oh, sorry, this is the wrong thing. Okay, so for dietary diversity score, we again have this. So I'm gonna bring you over. I figured out Excel now. Actually, Ahmed figured it out. And so we're gonna go through and give. We're gonna focus on Abdul Hamid and Amar. So for the dietary diversity score, we're just going to say 0 or 1 based on whether people ate this group or not during the week. So for, yes, you're anticipating. So yeah, for starches, Abdul Hamid gets a 1 and also Amar. This is now for pulses. What is going to be Abdul Hamid's score? شو السكور تبع عبد الحميد للبلس او البقوليات؟ صح 0. And for Amar? العمار عمار 1. Yeah. So he has 1. And then for fruits? Fruits 1, yes. Both will get 1. Oh, sorry, that's vegetables. For fruits, what's their score? هل الفواكه 0 0. Well, for this is protein. No, مين حكى 0 للبروتين؟ مين حكى 0؟ ليش 0؟ ليش 0 يا جماعة؟ No, it's 1. So so Abdul Hamid has eaten. He's got 5 days of consumption. Amar has 2, but for dietary diversity score, he gets a 1. This means he ate protein during the week. So it's not, again, it's different. It doesn't care about the number of days that you ate it. It just cares that you ate it or not during the week. Okay, then for dairy. We've got, 1 and 1 for both, even though, again, every day of the week, Abdul Hamid had dairy, and 1 day of the week, Amar had dairy, but both of them get a 1. And then for oils and fats and sugars, I think you guys know, so they both will get 1 for each one. So now so the dietary diversity is, oh, sorry, I'm going to the wrong thing. So the dietary diversity score, the groups are staples, pulses, vegetables, fruits, protein, dairy, oil. We don't count sugar, actually, which is this one. So we'll just put a 0 because actually this is not going to contribute to their dietary diversity. That's because sugar is not having that much. So actually, who can? Which person has a higher DDS? مين عنده أعلى تنوع غذائي، عمار ولا عبد الحميد؟ عمار. Yes. So hey, Amar is 6, Abdul Hamid is 5. شايف عمار هيطلع أحسن من عبد الحميد مع إنه سكورك أوطى منه.
Yeah, Ammar, you are better than Abdul Hamid, though your score is lower than me. Ammar. الصوت غير واضح. The voice is not clear. علي، احنا سألنا مين عنده تنوع غذائي أكثر، عمار ولا عبد الحميد؟ اوكي، فانتوا هلا عم تحكوا كلكم انه everyone is saying that Ammar has a higher dietary diversity score than Abdul Hamid, though the score shows that Abdul Hamid has a better food consumption score than Ammar. Can go across. Yeah, bizarre. So this is important to note that even if you're having a lower food consumption, we're just looking at groups. And the importance here is to say, we can say something that Ammar's diet is actually more diverse, despite the fact that Abdul Hamid is considerably higher in his consumption. And one of the key reasons, so I think it's always important, again, this is an example of the indicator. Oh, sorry, is it coming through? Can you guys hear me? Yes. Okay, great. Looking at dietary diversity in isolation, we might miss Ammar's low consumption. Looking at food consumption score in isolation, we might miss Ammar's his diversity of diet. So this is important to, I think, just underscore. You should not be looking at these indicators in isolation, but together. And we can gain more information about and when we look at them at the population level, we can gain more information about what exactly is happening for families, how the households are consuming food. One of the key parts of this is to understand if a family is consuming, or if at the population level, a lot of families are scoring in the low group of 0 to 3. That means they're probably relying, and we can check it in the food consumption score pattern, but it's a quick way for us to understand that they are relying probably on those core groups, staples, pulses, and oils. They're relying on those groups for most of their consumption. And they're not eating a lot more. We can also think about at the higher end, both of these guys have a higher consumption, have a higher dietary diversity than that we just ate pulses, staples, and oil. We can see whether or not, sometimes we think of it in terms of the impact of assistance. Maybe the food consumption score did not go up a whole lot, but maybe the families were able to start eating more vegetables or eating more fruits. And this is a quick way for us to see that the dietary quality has improved, whether or not the actual amount of energy, calorie consumption has changed dramatically. Yeah, so I guess that's basically dietary diversity score. We're not going to take too long because we want to get to other stuff. But if anybody has any questions about that, feel free to ask. في حدا عنده أي سؤال على التنوع الغذائي يا جماعة؟ يعني هو الأساس فيه إنه إحنا عم نشوف التنوع الغذائي، إنه إحنا بس ورجينا إحنا مثال كيف إنه عبد الحميد عنده سكور عالي للفود كونسامشن سكور، عمار عنده هو البوردر لاين، ولكن برضه التنوع تبع عمار أكثر، مع إنه استهلاكه اليومي كان أقل من استهلاك عمار، ولكن
نوع بالغذاء عنده بالاسبوع كامل. تمام. فحد عنده اي سؤال متعلق بالتنوع الغذائي عشان ننتقل بعديها على شيء جديد احنا ما اخذناه اول مره اللي هو food consumption score nutrition. تمام. اوكي. The threshold not the same in last session. كيف؟ Oh, in the last one we did. عفوا استاذ احمد، نحن بالمحاضره الماضيه انه العتبات تبع دايتي دايفرسيتي سكور كان من 4.5، كان اقل من 4.5 منخفض، من 4.5 ل 5.99 كان وسط، ومن 6 وما فوق كان هاي. وهاي هي تم انا كنت لازم غيرتها جوا هناك بالاولى، بس هي من 0 ل 3 نعملها منخفض، من 4 ل 6 مجموعات. انا كنت احكيهم بهاي الطريقه، ما كنت اتبع الارقام اللي كانوا محطوطين. هي من 0 ل 3 منخفض التنوع الغذائي، من 4 ل 6 مجموعات متوسط، و7 مجموعات او اعلى من 6 رح يكون التنوع الغذائي جيد عندهم. فانا بعتذر ان نقدر نغير من البرزنتيشن الثاني ونحطهم بهاي. تمام استاذ احمد، يعطيك العافيه. تمام. اوكي حبيبي. اذا ما حدا عنده اي سؤال على التنوع الغذائي عشان ننتقل على شيء جديد اسمه هو المؤشر الغذائي، هو التغذيه. يعني احنا عم نركز على كم من عنصر غذائي احنا او نقدر ناخده من مجموعات معينه. فهذا احنا ما شرحناه اول مره، فهلا كريس رح يشرحه وانا رح اترجم اللي بده. يعني شوفوا ما تستحوا لو سمحتوا، ممكن توقفوا اي وقت وتحكوا انه ما فهمتوا علشان انا افوت اترجم. تمام؟ اوكي. Okay, tamam. So we'll move now to food consumption score nutrition, or nutrition quality analysis. And this one is one, again, we're looking more deeply into foods that provide specific micronutrients, specifically, well, macro or micronutrients. So we look at protein because this is an important source of food, important source for health. Heme iron, which is essentially the iron that is found in meat. Heme iron is related to the body's ability to create cells that are important for blood flow and muscle retention and things like this. And heme iron is found only in protein sources that are animal-based and usually only in meat. And we also look at vitamin A-rich foods, so foods that are rich in vitamin A include dairy, certain types of meat, eggs, orange and green vegetables and fruits. And protein will include pulses, dairy, and meat and eggs. And then we will also look at heme iron, which again is just in certain types of meat. And these three nutrient groups are sort of the most important micronutrient or macronutrient groups to understand from a nutrition health perspective what is going on. If you're looking to do a real survey of nutrition quality of a population, you would need much more information. But this is sort of our quick, easy way we get the information that we need for the micronutrients and macronutrients that are really essential for health. And we can say something that's important, or say something important about the quality of diet a little bit deeper than just
food consumption score, dietary diversity. So we're filling a gap. We're not filling it perfectly, but we're filling a gap. Oh yeah, go for it. بدي اترجم بس كم شغلين لانه هذا جديد المؤشر عم نحكى. هون احنا عم ناخذ مؤشر نفس الاسئله. تذكروا امبارح بالاستبيانه احنا نسال على اشياء فرعيه او مجموعات غذائيه فرعيه لها متعلقه مثلا بالفيتامين A او لها متعلقه اكثر شيء بالحديد. فاحنا نسال هاي الاشياء عشان نعرف اذا هم عم بياخذوا هاي العناصر الغذائيه المفيده. يعني مثلا الهيم او الايرون هو الحديد. انت بتعرف انه الحديد كثير مهم للدم عندك، لانتاج الدم وللعضلات عندك، صح ولا لا؟ لانه فقر الدم هو ناتج عن عدم وجود حديد بالجسم، لانه الحديد ما عم بيكون لك كريات دم حمراء. تمام؟ الفيتامين A كثير مهم مثلا للنظر، لصحه الجسم كمان بشكل كثير قوي. فهاي العناصر بنشوف اذا هو بياخذها او لا. برضه على البروتين، لانه احنا نعرف ان البروتين كثير مهم للجسم ولبناء العضلات ولقوه الجسم كجسم نفسه. فاحنا هذا المؤشر عم نحطه مكمل لمؤشر الاستهلاك الغذائي اللي بشكل عام. احنا بناخذ المجموعات الرئيسيه، بس هون احنا عم نفوت بالتفصيل اكثر. اوكي، عم نشوف انه هم عم بياخذوا هاي العناصر الغذائيه المهمه لاشياء اللي هي بتساعد على خلينا نحكيها الفانكشناليتي او الوظيفه للشخص. يعني هو انا جسمي قادر انه يقوم بوظيفه معينه او لا، انه تعطيني القوه انه انا اكمل يومي واروح اشتغل مثلا. تمام؟ فكل وحده من هاي المؤشرات بدخل فيها مجموعات غذائيه فرعيه معينه. يعني مثلا الفيتامين A زي ما حكينا بدخل فيها الحليب، او هي مجموعه الحليب. بدخل فيها الاعضاء الحشويه زي مثلا الكبده، الكلى. بدخل فيها البيض. عندك بدخل تتذكروا الخضروات البرتقاليه سالنا عنها امبارح. عندك الخضروات الاوراق الداكنه، الخضراء الداكنه. وعندك برضه الفواكه البرتقاليه. طبعا الفواكه البرتقاليه ما بنحكي عن الحمضيات، لا، حكينا زي المانجو، البابايا، المشمش، الخوخ، كل هاي الاشياء. البروتين واضح. البروتين شفتوا كيف حدا حكى لي اذا البروتينات النباتيه، انه البروتينات النباتيه بناخذها من البلسز، من البقوليات. فبنحط احنا البلسز، الحليب، بناخذ اللحمه، الاعضاء الحشويه، السمك والبيض. هذا احنا بنعرفه، يعني هو مصدر رئيسي للبروتينات. الحديد بناخذه من كل شيء فيه لحم، هو بناخذ منه حديد. هو بس اللحوم او اللحوم الحمراء والدجاج. عندك الاعضاء الحشويه، انتم بتعرفوا ان الكبده، كبده الدجاج وكبده الخروف غنيه بالحديد. وايضا عندك السمك فقط. بتحكوا لي لا، في خضروات بنقدر ناخذ منها الحديد زي مثلا الفلفل الاخضر، ولكن امتصاص الجسم للحديد من هاي الخضروات اقل بكثير سرعة وكمية من إذا رح ناخذها من اللحوم. تمام؟ وهلا كريس رح يمشي معاكم بنكمل هذا المؤشر. تمام، شكرا هذا. So and then I'll just say the way that we calculate it is similar to food consumption score. We want to know the number of days in the past week that this person has or that this household has consumed this type of food. So we're going to have a value from 1 to 7 for each of these categories of food. So I'll move to here. So pulses, orange vegetables, dark green vegetables, orange fruits, flesh meat, organ meat, fish, eggs, dairy. We'll have a value from 1 to 7 for each of these. And then when we tabulate, and then as you'll see, dairy, or sorry, let me choose this one. Organ meat is a source of vitamin A. It's a source of protein, and it's a source of heme iron. So there are 3 separate scores for each nutrient: vitamin A, protein, and heme iron. But if somebody says, I ate 3 days of organ meat, we're going to give them 3 towards their vitamin A, their protein, and their heme iron. And if somebody says they ate 3 days of fish, that will go towards heme and protein, but it's not vitamin A.
So it overlaps because these are sort of just foods that are containing these things. And then we have, again, thresholds. 0 is never consumed. And you could get 0 because you can see that if you just had a diet that was consisting of staples and oil or something like that, or staples and oil and something that is not an orange or green vegetable or fruit, you're going to have a low food consumption score, but you're also going to get 0 in terms of these important nutrients. And that's by design. That's what we want to measure. So 0 never consumed. Then the next group is 1 to 6, sometimes consumed. 1 to 6 days of consumption. 7 or more is consumed daily. And that is a score that comes for each of those nutrient groups. And so I'll let Ahmed translate that and then also ask, why would we have a score? Why is it important to know if the score is above 7? We're just talking about a week. Why do we want to know? Why could it go above 7 and why do we want to know that? تمام. اترجم بس كريس حكى زي ما حكى لكم هدول المؤشرات المتعلقه بالعناصر الغذائيه. في عناصر غذائيه مهمه بتغطي فجوات معينه للمؤشر الغذائي العام، مش مؤشر الاستهلاك الغذائي العام اللي هو ما عم بيورجينا اياه. عرفت كيف؟ ومثلا ما عم بيورجينا فيه كمان التنوع الغذائي، ممكن يكون في تنوع غذائي ولكن ما عم نقدر نحصل العناصر الغذائيه المهمه للجسم، فهذا المؤشر بيغطي لنا اياه. يعني عم نحكي اذا كان تم استهلاكه 0، تحكي طب كيف ممكن يستهلكه 0؟ لا ممكن، لانه ممكن يكون عنده الفود كونسومشن سكور عالي بس هو عم بيستهلك ايش؟ مثلا بيستهلك الستيبلز او الخبز والحبوب، مجموعه الحبوب والدرنات مع البطاطا، وبيستهلك الزيوت والسكريات. اضيف عليه هيك يمكن بيستهلك بيستهلك خلينا نحكي خضروات وفواكه، بس ما عم بيستهلك مثلا الفواكه البرتقاليه. فاذا ما بيستهلك الفواكه البرتقاليه مثلا فيتامين A رح يكون كله 0 والباقي رح يكون كله 0. بس يمكن بيستهلك الخضروات بس ما بيستهلك الخضروات البرتقاليه او الخضروات اللي عندها اوراق داكنه، فهذا رح يعطينا 0. فهيك انت مؤشر الاستهلاك الغذائي عم بتكمل شوي شوي، عم بتشوف كيف الوضع الغذائي لهي الاسره مثلا. تمام؟ بتشوف اذا هم عم بياخذوا عناصر غذائيه او لا. شفتوا كيف بلشنا اول شيء بشكل عام بالمؤشر، اعطانا الطريق الاولي، صرنا نحكي والله شكله عمار هو اقل واحد عنده سوء تغذيه، هيك فكرنا. وقعدنا نسال طب لا ممكن الثانيين يكون عندهم كمان ما يكون عندهم مؤمنين غذائيين. رحنا اخذنا ايش؟ التنوع الغذائي. التنوع الغذائي عندنا مبين انه والله عمار عنده تنوع غذائي اكثر من مثلا عبد الحميد، ولكن احنا بنعرف انه الكميات او الايام اللي استهلك فيها عبد الحميد كانت اكثر ولكن تنوعه كان اقل. بس لسه احنا ما بنعرف اذا عم بياخذوا العناصر الغذائيه المهمه لقوه جسمهم عشان يكملوا يومهم. فرحنا عملنا مؤشر ثاني اسمه الفود كونسبشن سكور نيوتريشن، او هو مؤشر الاستهلاك الغذائي لعناصر غذائيه معينه. تمام؟ عشان نعرف اذا هو عم بياخذه او لا. هلا كريس رح يشرح لكم انه ليش ممكن يكون عدد الايام اكثر من 7. ليش؟ انا اشرح لكم ليش قبل من 7 قبل ما كريس اقول لكم ليش ممكن يكون اكثر من 7. لانه انت عم تحكي اكثر من مجموعه غذائيه انحطت، فانت بتشوف عدد استهلاكها كم يوم استهلكوها بالاسبوع. فممكن يستهلك مثلا بين 7 ايام بالاسبوع، واستهلك كمان خلينا نحكي للفيتامين A استهلك كمان خضروات داكنه 4 ايام. طب 4 زائد 7 هي 11 يوم، هدول كلهم بنحسبهم ب 11 يوم. تمام؟ يمكن ماده غذائيه واحد فيها 3 شغلات فيتامين وبروتين. مش هيك، لا هلا هو كل واحده احنا بنحسبها لحال عبد الحميد، كل واحد لها فود كونسبشن سكور لحال. تمام؟ بس ليش الايام ممكن تكون اكثر من 7؟ لانه احنا لما ناخذ الايام لكل مجموعه فرعيه غذائيه ناخذها على 7 ايام، وممكن تم استهلاك زي ما حكينا 7 ايام، وبرضه تم استهلاك مثلا الخضروات الداكنه
مثلا 7 ايام، او خلينا نحكيها 3 ايام، ف3 ايام زائد 7 بيساوي 10. فاي شيء فوق السبعه رح نعتبره انه هو تم استهلاكه يومي. تمام؟ تمام. Wait, what was, so he's saying that I was saying otherwise it would be for more than 7 days. Ah, tamam. Yeah, so basically, yeah, as Zahid is saying, if somebody ate, actually, this is something in the food security community. Sometimes you will see them cut at 7 days because it's like, okay, they consume vitamin A rich foods 7 days a week, daily, khalas. But actually, we can gain more information if we say, okay, they ate orange vegetables 4 days a week, and they ate dark green vegetables 4 days a week. Actually, that means one day, maybe, or that they ate. They're eating actually 2 vitamin A rich foods, and so 8 days means that they ate more vitamin A rich food, and it doesn't mean necessarily that it was daily. But so an amount that's more than 7 still has information for us, still tells us that the diet is of a higher quality. And so there's still information. So in our practice, we keep this score that goes above 7 in the week for each type of nutrient. Tamam. So I think we can just do like a couple of we can do this responses. What do you think? I could take them fast without taking them. So we can also compare others. Maybe some of them has a high food consumption score, but their food consumption nutrition is very low, so this will give us an indication. Tamam. There's many of them are acceptable and high. Okay, so I will do it very fast. Okay, so Ahmed is gonna be the enumerator now, and we're gonna ask again the folks who were already giving us this, so we can compare their score again. So thank you all for being a guinea pig. So tamam, yalla Ahmed. يلا. اوكي. هلا انا يا جماعه بدي بس اسالكم بشكل سريع، هو نفس الشيء عدد ايام الاسبوع الماضي استهلكتوا هاي المجموعات الغذائيه. انا بعرف انه شكريه يعني هذا مثلا خلينا نحكي على البقوليات، هاي بقدر اخذها من قبل، يعني انا بكل سهوله بقدر اروح على بقوليات لانه احنا سالناه، هي باخذها كامله من هون، خلص هي خلصنا، هي اخذنا البقوليات وعارفين لكل واحد فيكم ايش هي البقوليات، فبنعملها مش ضروري نرجع نسالها كمان مره. تمام؟ هي بس هاي 2 تمام؟ هاي عندنا البقوليات عندنا اياها جاهزه، وبرضه مجموعه الحليب عندنا اياها ايش؟ جاهزه، فبنقدر نروح ناخذ ايش؟ مجموعه الحليب من هون ناخذها جاهزه، مش ضروري نرجع نسالها. احنا هذا زي ما انا ورجيتكم امبارح بالاستبيان، احنا نسال المجموعه الرئيسيه بعدين نسال عن مجموعات الفرعيه معينه عشان ناخذ هاي يكون جاهز عنا، يعني يكون عندنا بالتحليل احنا ما بنرجع نسال هاي كمان مره، لا نسالهم كلهم مع بعض ورا بعض. تمام؟ فهاي احنا عندنا هدول لا الشباب هون نحطها هيك. تمام؟ خلينا نمحي هون فأنا بدي شكرية هلا أكمل معها أسئلة، فلو سمحت يا شكرية رح نغلبك معنا. معك أنا. تمام، أوكي، هي بس أزيح هاي الطاولة شوي هيك. تمام. طيب شكرية، الأسبوع الماضي كم يوم جوا البيت اكلتوا خضروات برتقاليه؟ ايش خضروات برتقاليه؟ زي الفلفل الاحمر، الاصفر، الجزر، هاي الاشياء. تقريبا مرتين الاسبوع الماضي. مرتين. وطب خضروات عندها اوراق داكنه كم مره؟ يمكن 4 مرات. 4 مرات. طيب والفواكه البرتقاليه كم يوم استهلكتوها جوا البيت؟ طبعا ما عدا الحمضيات،
مش داخل فيها لا البرتقال ولا الحمضيات ولا الليمون ولا شيء. يعني ضلت الفلفله ما ضل جزر او ما هلا الفواكه زي عندك الخوخ، المشمش، البابايا، المانجو. ولا مره. تمام. وقد ايش اكلتوا لحوم حمراء او لحوم بيضاء؟ كم يوم؟ يعني شيء مرتين تقريبا. مرتين. بدي اروح اتاكد بالبروتين، هي حطت 4 في مرتين، ممكن يكون صحيح جوابها، فيكون مرتين يومين. تمام. الاعضاء الحشويه يعني زي الكبده، الكلى، القلوب، القوانص؟ ولا مره. طب السمك؟ ولا مره. حدا يقدر يجيب السمك؟ البيض شي 5 مرات، يعني البيض 5 ايام. تمام. خلص، شكرا يا شكرية. خلينا نروح عند فيان عشان الوقت ما يداهمنا. شكرا كثير شكرية. فيان؟ يس. قللي لنا شوي الأرقام، ماشي؟ يلا. أوكي. فيان، أنت الأسبوع الماضي كم يوم أكلتي خضروات برتقالية جوا البيت؟ مرتين. تمام. وخضروات عندها أوراق خضراء داكنة؟ مرة. وفواكه برتقالية زي ما حكينا، الباباي، المانجو، المشمش، الخوخ؟ ولا مرة. طيب لحمة حمراء أو لحمة بيضاء؟ مرة. تمام. الكبدة، القوانص، القلوب؟ 0. وسمك؟ مرة. وبيض؟ 0. تمام. ثانك يو كثير فيان. ثانك يو. يا هلا. عبد الرحمن. تفضل فيان، كنت تسأل شيء؟ فيان كنت رح تسأل شيء؟ أنا بعرف أنا وين صار. فيان سامعيني يا جماعة؟ سوري أحمد، بس فيك تعيد لأن الصوت راح من عندي. قلت لك كنت عم تحكي شغلة بس ما بعرف إذا سمعناها أو لا. لا. أوكي تمام. لا بس الصوت كان رايح من عندي فكنت عم شيك الصوت. تمام. أوكي فيان. ثانك يو. عبد الرحمن. نعم أستاذ تفضل. وبدي إياك تقلل الأرقام كثير هون، اسخطهم صفة الأرقام، ماشي؟ خلاص بدي أضبطها. طيب ماشي. الخضروات البرتقالية قديش استهلكت أنت الأسبوع الماضي؟ كم يوم؟ يوم واحد أستاذ. تمام. والخضروات الداكنة اللي عندها أوراق داكنة؟ أي كمان مرة واحدة أستاذ. مرة واحدة برضه؟ تمام. والفواكه البرتقالية؟ ولا مرة أستاذ. ولا مرة. تمام. فليش ميت هو اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضاء؟ هاي مرة واحدة فقط أستاذ. مرة واحدة. طيب الأعضاء الحشوية زي القلوب، الكبدة، القوانص؟ ولا مرة أستاذ. تمام. والسمك؟ ولا مرة. تمام. البيض؟ مرة واحدة. تمام. يسلموا كثير يا عبد الرحمن. عبد الحميد تفضل. تمام يا استاذ احمد. استنى اشوف اذا اوكي تفضل يا عبد الحميد. الخضار البرتقاليه كم يوم استهلكتوها؟ يوم. مرة واحدة. تمام. والخضروات اللي عندها اوراق داكنه؟ 5. ايوه. بدي اشوف اذا انت مجاوب. هون 6. تمام. ماشي حاسبها بالضبط. ماشي. طيب والفواكه قديش؟ 0 لانه قبل حاط 0 انا. طيب ممتاز. المجموعة الرئيسية حاططها 0 انت. طيب خلينا نحكي اللحوم الحمراء او البيضاء؟ 4.
طيب والاعضاء الحشويه زي كبده الدجاج، كبده الخروف، الأوانس، القلوب؟ صفر هي. صفر. السمك؟ السمك مرة. وبيض؟ بيض مرة. نروح عند عمار. تفضل يا عمار. ايه استاذ. طيب كم يوم استهلك اهلا كم يوم استهلكت خضروات برتقاليه الاسبوع الماضي؟ يوم واحد. اوكي، يعني هو اليوم الواحد اكلت فيه خضروات برتقاليه. يا سبحان الله. تعال شوف. بدنا نقلل. طيب عندك الخضروات اللي عندها اوراق داكنه كم يوم؟ صفر. تمام. الفواكه البرتقاليه كم يوم؟ صفر. تمام. اوكي. اللحوم الحمراء او البيضاء؟ صفر استاذ. طيب الكبده، القلوب، الأوانس؟ واحد. بدنا نفتح على الدرس الثاني. السمك؟ صفر. والبيض؟ صفر. مكتبك واحد بحط لك روح. طيب اوكي. طيب هلا ان شاء الله كريس راح يكمل معاكم. تفضل. تمام. Saleh asked about the quantity. بلا ما اضرب يا جماعه، بلا ما اضربه ولا مقبول. Saleh asked about the quantity. So it's basically the same rule that we would have for food consumption score. If should be a sufficient quantity eaten for eggs, for example. They shouldn't just be eating one egg that was on. Yes, أستاذ مالك، لا الرقم أين واحد للبليون يا أخي؟ والله هو إيش هذا اللي بالويفر يعني؟ إيش هو شكرية؟ عفوا. Yeah, so the egg should be eaten in a sufficient quantity. I mean, at least maybe one whole egg for a person to consider that it was eaten in that day. But we're not, again, looking at the quantity above and beyond that. So again, you could eat, this is another one, you could have eaten meat every day, but a little bit, enough to meet the quantity, maybe 100 grams of meat every day. You get 7 in flesh meat. You eat a big amount of meat in one day, you're going to get a 7 as well. Or sorry, you're going to get a 1. So again, it's a rough indicator. In this instance now, we take to add up the days for each separate group. Yeah, but he's asking something. Exactly, it is actually Saleh. Whenever we explained the tool yesterday, and these groups were under the subgroups of the main groups, right, Saleh? So we need to consume a sufficient amount, and we already determined what is the sufficient amount of each subgroup or main group. So it is because it is a food consumption score, and they need to eat it sufficiently. So everything that applies to the main group is going to apply to the subgroup under it. Tamam? Okay, tamam. So each one is, from this whole list, each one is calculated separately. So in order to get vitamin A for shukriya, which ones, and it's just simple addition of the number of days for each group that counts for that nutrient.
So which ones will we add for shukriya to get vitamin A? شو المجموعات الغذائية اللي لازم نجمعها عشان نطلع الفيتامين A يا جماعة؟ 12 ركزوا معي، هذا المؤشر جديد فأنتوا لازم تتعلموه هلا. لا نايمين انتوا يا جماعة، وين رحتوا؟ الو الو صالح تفضل. فيتامين A بدنا ناخذه من الخضار البرتقالية. نعم. بدنا ناخذه من الألبان واللحم. ديري. الحشوي. اللحم الحشوي and the organ meat. So we're gonna do. أيضا ممكن ناخذه orange vegetables. البيض. Dairy, and then he said organ meat, and then he said eggs. Eggs, let's see. Yes. Eggs, نعم. Yes. ايش كمان؟ dairy. حكينا dairy حطينا معها نعم. ما دام انا على الخط هنا، لما يكون في عندي مثلا اللحم عم ناخذ منه فرضا الحديد والفيتامين A مثلا. احنا هلا بناخذ فيتامين A لحاله. بده ينزل بالاثنين ولا ايش هو؟ لا مثلا اللحم تمام. عم يدخل فيتامين A وبالحديد مثلا. هنا بدنا ندخله بس اللحم ايش اخذنا؟ اللحم احنا انت ركز، اخذنا بس الاورجن ميت اللي هو الاعضاء الحشويه، مش اللحم الحمراء، عرفت؟ لا مو الحمراء. صح. يعني مثال مثلا الالبان مثلا عم تجي في البروتين وفيتامين A مثلا. نعم. Yeah, so flesh meat in for vitamin A will not count because the animal, when they're eating the vitamin A is not available just in the flesh meat. You would have to eat the organ meat to get the vitamin A that is available from animal protein. Same with fish. It's not available in the fish meat that you eat. But we're going to add also dark green vegetables, orange fruits. So these ones are going to compose vitamin A. So we see that shukriya has a score of 16. Bravo, shukriya. And then we can pull it across also, and we get everybody's score. So shukriya, you're in the lead, vitamin A. And then for protein, which ones will we add? للبروتين ايش رح نجمع يا جماعه؟ شو لازم نجمع للبروتين؟ بقوليات pulses. Yes. صح. الألبان الحليب dairy. نعم. اللحم العادي. اللحم flesh meat. Yes. وايش؟ أعضاء حشوية كمان. أعضاء حشوية organ meat. أوكي. والبيض والسمك. طيب. والسمك كمان مو. And the fish. Yes. صح. شكرا يا عمار. أهلا وسهلا. So yeah, we have these ones. We don't have the vegetables contributing here. We're home. And then also for heme iron, which ones we will have? الحديد ايش لازم نضيف يا جماعه؟ خضار ورقية كمان. بيان. للحديد ما راح زي ما حكينا بيان الخضار الورقيه احنا حكينا ما بناخذ لانه امتصاص الجسم تبعها مو زي امتصاص من اللحوم. فايش رح ناخذ؟ بناخذ اللحوم فلاش ميت. تمام. الفيش. يس.
كمان ممكن ناخد البالسز. لا. ممكن يكون فيها حديد. اورجان ميت. اورجان ميت؟ يس بنحكي اورجان ميت. نعم. I think that's it. مين حكى اورجان ميت؟ صح. يس I know بس لأنه know who said it. عبد الحميد. عبد الحميد، أهلا فيك عبد الحميد. فهم هذول موجودين، هم 3 بس: اللحوم الحمراء والبيضاء، عندك الاورجان ميت الحشويه، وايضا عندك شو اسمه السمك. تمام ماشي. هلا شوفوا كيف الوضع. هلا كريس رح يقارن لكم الفود كونسبشن سكور لكل واحد وكيف استهلاكهم من هاي العناصر الغذائيه. Yeah, so here we have, so these are basically your FCSN for each of these nutrients. And you can see that, so we have Abdurrahman actually is a good example here. You have 7 days of consumption of vitamin A and 7 days of consumption of protein. Well, if we were to cut off at 7, we would have Abdul Hamid and Shukriya also at 7. So we would have equivalency yani, between Abdul Rahman, Abdul Hamid, and Shukriya. But why would we want to keep this this score here, this 16, 14, 13? I mean, what does it tell us? عم بقول لكم كريس هلا عبد الرحمن وعبد الحميد وشكرية هي عبد الرحمن استهلك 7 أيام بالضبط، ولكن عبد الحميد المجموع تبعه أكثر من 7 وشكرية أكثر من 7. كله هذا رح يكون مقابل إنه يساوي إنه 7 أيام، إنه هو 7 أيام استهلكهم، هو كل يوم عم يستهلكهم. بس إيش الفائدة أو إيش بتعطينا معلومة إنه نترك الأرقام زي ما هي؟ إيش هي الفائدة منها إنه نترك 16 بدل ما نحطها 7؟ شو رأيكم يا جماعة؟ شروط. Can you repeat the question? Oh yeah, Leah. Why would we keep this number that's higher than 7, which basically says he consumed this food every day of the week? يعني ليش بنترك الرقم أكثر من 7، مع إنه إحنا رح نحكي إنه عبد الحميد وعبد الرحمن وشكرية يستهلكوها كل يوم 7 أيام، بس ليش بنترك الأرقام 16 و14؟ إنه هاي 16 يوم شكرية أكلت وعبد الحميد 14 يوم، ليش بنتركها الرقم زي ما هو ما بنحوله ل7؟ And Vienna is saying في تنوع عندهم it's like there's a diversity. ما خص بالdiversity، مش أكثر بالdiversity اللي هي عمار saying the number of meals. شوي yeah. يعني صالح. can put more diverse with صالح. yeah, go ahead. لأنه عم يذكر إنه في عنده ال7 أيام ممكن خلال اليوم يستهلك أكثر من عنصر، يعني ممكن إنه يستهلك باليوم نفسه فيتامين A and بروتين and الحديد بنفس اليوم. ذلك بس ممكن إنه كل واحد لحاله، يعني كل واحد لحاله بالحسب، عرفت كيف؟ فهي saying إنه because maybe on the same day they're consuming more than لأنه كل واحد عم يمثل مادة غذائية معينة. أنا لما أنا معك، كمل صالح. بحاجة لأدعم الفيتامين. صوتك عم بيقطع صالح. لأنه لما يكون في عندي سكور منخفض بالفيتامين A أنا بحاجة لأدعمه بالفيتامين A. نعم. أوكي، يعني أنا فهمت منك يا صالح عم تحكي إنه ممكن بنفس اليوم يكون استهلاكهم لمجموعات غذائية لها دخل بالبروتين أو فيتامين A أكثر من مرة استهلكوها، يعني نوعوا فيها مثلا أو أكثر من وحدة أو الكمية تبعتها كانت أكثر، صح؟ لا، القصد إنه ما أدمج لأن أشوف هذا الشخص إنه فيتامين A مثلا في له
الجسم بحاجه له لاشياء معينه غير اللي يحتاجها بالنسبه للبروتين. لذلك انا ممكن لما اشوف في عنده عوز بفيتامين A انا بدي اعوضه بفيتامين A بغض النظر عن البروتين او الحديد. بس احنا سؤالنا كان صالح انه عبد الرحمن وعبد الحميد وشكريه عم بيستهلكوه كل يوم، ولكن العدد عند عبد الحميد وشكريه اعلى من عبد الرحمن. ليش نترك الرقم زي ما هو؟ ليش نترك الرقم 16 و16 هو بمثل 16 يوم، مع انه احنا رح نحكي بالاخير انه شكريه وعبد الرحمن وعبد الحميد عم بيستهلكوها كل يوم. عرفت؟ عمر عمار عمار استاذ عمار. استاذ لانه احنا اذا قلنا اخذوا 7 معناته كله متساوي بالحاله هاي، بينما لما نقول رقم 14 معناته في هذا عم ياخذ كميه اكثر، وبالتالي نقدر ناخذ بعين الاعتبار كمقياس يميزنا مشان تمييز، يعني مو اكثر نميز مين وضعه احسن من غيره. Ammar is saying, okay, they are all of them eating for the 7 days, but for example, Shukriya and Abdul Hamid, their situation is better because they're consuming it in more amount, or they're having more amount of it from different sources. بالضبط. So they're having, you're seeing both a higher amount of consumption, and you're seeing a greater diversity of sources. It's not the same as sort of dietary diversity score in the sense that the diet as a whole is diverse, but the sources of these vegetables or meats or whatever is higher. This is actually something where, because we're getting into specific food groups, we can also think of it, I want to be careful because it's not really, again, this is like humanitarian or sort of quick, I call it quick and dirty access. But you know, if you see a group of people who is buying orange vegetables, dark green vegetables, orange fruits, dairy, eggs, fish, you know that they are actually able to access these foods that are nutritionally important. And if somebody is, if we have, 7 days of consumption, but he's eating, he's not able to get fish or organ meat or Yanni, if we say, okay, well, he didn't have access to dark green vegetables, again, one household might not tell us a lot, but on the whole, this could tell us something about access. This could tell us about the access to purchase the food, the availability of food that is nutrient rich. It can also tell us about the household's ability to pay for this food. These foods that are nutrient rich tend to be more expensive. It can, again, it doesn't necessarily mean like, orange fruits, everybody has a zero. It's not so easy to get a mango here as it is to get a mango in West Africa. So this is a global indicator, so we have to think of it sort of that way. I mean, during mango season in West Africa, khalas, it's going to be, everybody's going to be eating them. But almost every day maybe. So, but that's sort of also availability. It tells us something about household capacity to pay for these things. It tells us also about the sustainability, perhaps, or the of eating these different groups, because we can say so Shukriya is getting a good amount of sources. She has a number of different ways that she's getting the vitamins, whereas Abdurrahman's sources are a little bit less, or he's getting them fewer times a week. Again, because we're just asking about days and not about quantity, then we don't really know for sure. We can't say anything conclusive about, somehow there's a lot of fish or a lot of whatever, but maybe Abdurrahman really ate 5 fish in one day, and Shukriya had 5 fish
eggs. He ate 5 eggs in one day, and Shukriya spread it out 5 days of 1 egg. But we can. So we have to be careful, but you can learn more from the higher score. Is basically the point. That's one point. And then on the flip side, بالعكس, we can also look at these scores that are equivalent. So Vian and Amar are both consuming 4 days of protein-rich food. So again, looks like they're getting similar amount of protein-rich food, but actually we know that their food consumption score, Vian, is more than double يعني Amar's consumption score. But we can say that Amar is accessing nutrients at the same level as Vian, and this 4, we will put him in the sometimes consumed group, because he's getting access to it. And also we can say okay, Vian has a food consumption score of 64, but only eating protein-rich foods 4 times every week. So maybe the diet is more made up of starches, or more made up of vegetables, or more made up of something that's not giving protein. So that's the بالعكس of the high score. We have the low score, which is, or the scores in the middle, or something we can say when we compare it with the other indicators of diversity and of consumption that we're seeing. We have now a much fuller understanding of what the household is consuming and how it's affecting their health. And the other reason that FCSN is nice is we measure to some degree the what we call the utilization of food. Because we're trying to talk about the utilization both of the household utilizing the food that it purchases, and of the quality of that food to provide essential nutrients to the household. Yeah, go for it. خليني اترجم ايش كريس حكى بكل بسرعه. هذا المؤشر عم يورجيك انه زي ما حكى انه، او عمار كمان حكى لنا انه 16 يوم. هذا دليل انه شكريه وعبد الحميد عم بيستهلكوا كميات اول شيء اكثر من المجموعات الغذائيه اللي فيها فيتامين A وفيها بروتين، ويمكن فيها تنوع اكثر من اكثر من مصدر. تمام. وكمان غير هيك، هلا صار عندنا احنا فكره كامله، صح؟ هلا مثلا شوفوا انتم مثلا فيان الفود كونسبشن سكور تبعها 64، عمار الفود كونسبشن سكور تبعه او المؤشر الاستهلاك الغذائي له 31، يعني هي السكور تبعها ضعف السكور تبع عمار، ولكن هي وعمار على البروتين او والفيتامين A بيعتبروا بنفس الفئه اللي هم بيستهلكوها بعض الاحيان. عرفتوا كيف؟ فما فرق انه فيان acceptable الفود كونسبشن سكور اللي هي الدبل سكور عمار، وعمار هو البوردر لاين، بس لما نطلع على الفيتامين A وفيتامين والبروتين الاثنين زي بعض، الاثنين عم بيستهلكوا نفس الشيء، يعني عمار عم بيستهلك هاي الاشياء كمان. تمام. ف هون لما دعمنا الفود كونسبشن، فهيك قلنا الفود كونسبشن سكور لحاله ما بينفع، الدايفرسيتي لحاله ما بينفع، لان الدايفرسيتي ما رح يقول لنا اذا العناصر الغذائيه المهمه للجسم موجوده، رحنا دعمناها بعدين بالفود كونسبشن سكور نيوتريشن اللي هي بتعطينا العناصر الغذائيه المهمه لتوظيف الجسم، ويكون هو عنده يقدر يكمل يومه اللي مهمه بالدم. انت بتعرفوا اهم شيء الدم عندك، ما يكون عندك فقر الدم، عندك مثلا بروتينات هي صحه لعضلاتك لقوه جسمك. تمام. ف
فهيك وضحت عنا الفكره. يعني احنا عبد الحميد على عيني وراسي كان عنده اقل من عمار الدايتري دايفرسيتي سكور او التنوع الغذائي، ولكن الفود كونسبشن سكور تبعه كثير اعلى، هو اعلى واحد فيهم كلهم. برضه اثبت لنا عبد الحميد لما اكد لنا انه بالفود كونسبشن سكور نيوتريشن هو وضعه تقريبا احسن من غيره. ليش؟ مع انه شكريه تاكل ايام اكثر من عبد الحميد بالفيتامين اي والبروتين عن عبد الحميد، ولكن طلعوا على الحديد عبد الحميد اعلى واحد فيهم كلهم. يعني هلا هو جسمه هو محافظ عليه. فهذا بالاخير كيف بقول لكم انه هدول الثلاثه هم تحت الفود كونسبشن سكور، ولكن كل واحد بيعطينا نتيجه معينه وبيعطينا صوره غير عن انه بيعطينا صوره اوضح كيف الامن الغذائي لكل اسره. وضاف ايضا كريس انه هذا برضه الفود كونسبشن سكور نيوتريشن بورجيك النمط الاستهلاكي، هي وحده من اساسيات الايش؟ الامن الغذائي، صح؟ البيلرز، لو حكينا 3 بيلرز احنا للامن الغذائي، فهذا بورجيك كمان كيف النمط الاستهلاكي لهي الاسره واختلافها من اسره لاخرى. تمام؟ هاي كريس بس عم بحط الافرجز. هلا ايش كريس عم يسوي؟ احنا ما بنروح على الفرد الواحد، لا كريس عم بياخذ الافرج سكورز، لانه هو عاده احنا لما بدنا نورجي الريزلت بناخذ الافرج تبعهم. يعني احنا بدنا ناخذ انتم كانكم بتمثلوا نورث ايست سيريا، تمام؟ خلينا نحكي ان انتم عم بتمثلوا نورث ايست سيريا، خلينا نشوف كيف الوضع الغذائي تبع نورث ايست سيريا لما اخذنا هاي الافرج. Yes, you can say that. Oh yeah, so doing the average of this, I know we don't have much time, but I just wonder. So here we have. Actually, we do this. So FCSN, vitamin A, FCSN, protein, FCSN, heme. So here we have now the averages for our 5 households. So I'm wondering if you guys can sort of help me interpret this. You know, what's the food consumption or what's the status of food consumption, dietary diversity, and nutrition of this our 5-person population? Or 5 households, we'll say, population. Oh yeah, let's zoom in. So Abdul Hamid saying acceptable. For food consumption score, it is acceptable, yes. And طب اربط لنا اياهم مع بعض. يعني Chris what is trying to tell you guys انه to connect them all together and give us a story about the food consumption score. يعني اذا بتعطونا تربطوهم مع بعض وتعطونا قصه من الافرج للخمسه هدول، شو رايكم؟ يعني لو تقدر تكتبوا لنا بس سطر سطرين كل واحد، حطوا لنا كل هدول مع بعض، لانه بالادفانس يا جماعه هذا احنا عم نحضر لكم للادفانس تريننج، رح نورجيكم كيف الريبورت بنكتب وكيف انتم ممكن تربطوا هاي مع بعض وتكتبوا قصه كامله عن الامن، عن الوضع الغذائي او الامن الغذائي لمنطقه معينه. فاربطوا لنا هدول ثلاث مؤشرات او 3 indicators جملتين مع بعض اذا بتقدروا. I'm trying to connect them all in one sentence. See what is your understanding of all these indicators. نعم. Well, I just want to point out, Abdul Hamid, so we see the FCS average, we see acceptable, yani, yeah? But, you know, this is the average, but what is it hiding? It's hiding Ammar. Ammar is suffering at 31, you know, he's hungry. But in average, we don't see him. We see, yani, 60. Amazing. This is a pretty good score. Yani so we have essentially
So you also want to think about, you know, we want to say at a population average, we have acceptable food consumption. This is also why we actually report the FCS groups. So 4 people, or 80% of our population, are acceptable. Plus 1 person, 20% of our population, is borderline. Alhamdulillah, nobody is poor, but this taken together, now we see Amar. Now we see somebody who's in the borderline. So when we look at the average, we now can say that our population is not all at the acceptable level. Yeah. كريس ايش عم بقول لكم؟ انتم حكيتوا اكسبتبل، يعني وضع نورث ايست سيريا او انتم الخمسه وضعكم اكسبتبل، بس نسيتوا المسكين عمار. طب احنا كيف بدنا نعمم؟ اوكي انه كل يعني انتم هلا الخمسه ما شاء الله اكسبتبل، بس احنا عارفين انه عمار بوردر لاين. فهي هي فائده نعمل الاف اس اس جروب، حتى كل واحد انتم بتعرفوا حتى الدايفرسيتي دايتري دايفرسيتي سكور او التنوع الغذائي، وحتى المؤشر الغذائي للعناصر الغذائيه بنعملهم جروبس. ليش؟ بصير ما بنطلع بس على الافرج، لانه الافرج ممكن يعطيك شيء يخبي لك شيء معين. كيف زي فود كونسمشن سكور افرج غطى لنا عمار انه هو مش اكسبتبل، هو اعطانا السكور انه اكسبتبل، صح؟ اعطانا النتيجه انه انتم الخمسه الافرج انتم اكسبتبل، بس ما ورجانا عمار شو هو. فاحنا نعملهم جروبات، فهيك احنا بنعمل هاي الجروبس. عرفت كيف؟ عشان نشوف يعني هون احنا هلا حكينا 4 من اصل 5 اكسبتبل ورجعنا عمار. هيو ورجعنا انه في واحد منهم مش كلهم اكسبتبل، يعني مش الخمسه اكسبتبل مع انه الافرج اكسبتبل، ولكن واحد منهم بوردر لاين. في حدا عنده اي سؤال؟ يعني عرفتوا ليش احنا بنعمل الجروبس هلا؟ عشان الافرج ما بورجيك كل شيء ايش عم بيصير. يعني انت ممكن تشوف انت الفود كونسمشن سكور نيوتريشن هو 9 للفيتامين اي، يعني انت عم تحكي انه الخمسه عم بياكلوا كل يوم، مع انه احنا بنعرف بس 3 يعني هم 60% من هدول الخمسه اللي بياكلوا كل يوم، لانه احنا عندنا فيان وعمار بياكلوها 4 ايام مثلا او 5 ايام. فعرفتوا كيف؟ فبنرجع على مثلا البروتين مثلا، تمام؟ البروتين احنا بنعرف يعني هيك الافرج عم بيعطينا انه الخمسه عم بياكلوا كل يوم بروتين، ولكن احنا بنعرف انه فيان وعمار بياكلوا اقل من 7 ايام. احنا بنعرف انه بس شكريه وعبد الحميد وعبد الرحمن اللي عم بياكلوهم كل يوم، ولكن عمار وفيان اقل من هيك، يعني بنحطهم بكاتيجوري سمتايمز. فهيك لازم ندعم الافرج مع الجروبات هاي، ورح تشوفوها كمان لسه بكره بالكوبينج ستراتيجيز واللايفليهود كوبينج ستراتيجي بنطلع الافرج، بس الافرج عم بيعطيك بشكل عام، بس ما عم بيبين لك الاشياء المخفيه تحت. يعني ما عم بيبين لعمار انه هو البوردر لاين مش اكسبتبل. في شيء مش مفهوم فيها هاي يا جماعه او كله مفهوم؟ وكريس بده يضيف شغله. Go ahead, Chris. And sorry, one more point to make, and we will unpack this just because we're running out of time. The other thing I want to caution is when I said what's the population thing, we said acceptable. Amar and Abdulhamid said acceptable. Yani, this is it's important that when we look at the food consumption score, we can say that average is acceptable. But this is a common mistake that especially we see a lot with sort of leadership in organizations. They just look here, food consumption score, وخلاص. If it's above 42, alhamdulillah, we're good. The population is above acceptable and we're good. But here we have, as we've been telling you, there are different dimensions. And if you do a food consumption score, you have easily the ability to do a DDS
a dietary diversity score as well. And if you see that say the average was 43, we're past the mark, we're just there, acceptable. But the DDS average is 2.6 or even just 3.9. We're really not seeing high amount of dietary diversity among the population. So we can't just say, okay, the food consumption is fine. And on the flip side, sometimes you'll have people who say, oh, the FCS is too high. And they say the food security of the population is too high. But as we said, food security is not FCS, and FCS is not food security. It is the most popular indicator. It's the most easily referenced. People get it. It's about eating. Food security, it's about eating, but it's not about eating just. It's about the diet, the diversity of the diet. It's about the access to essential nutrients. And when we start adding in the indicators tomorrow about coping strategies and expenditure, it's also about the sustainability of that consumption and the ability of the household to provide for all of its members, to provide without dipping into its savings or jeopardizing their long-term security. So this is something to remember. It often gets said in a meeting, the food consumption score is too high. This population is not that food secure. But this is not the same thing. It's not food consumption score is not food security. And we can do a much more robust analysis if we have these other indicators. We can tell many more things just quickly. Again, it's not a nutritionist's analysis, but it's enough for us to start adding layers to our analysis to really understand what the situation is for that population. خليني اضيف لكم اخر شيء حكاه كريس، بقول لكم انه كثير مرات يمكن تشوفوا باجتماعات تجتمعوا يقول لكم والله الافرج الفود كونسبشن سكور او افرج المؤشر الاستهلاك الغذائي عالي اكسبتبل، الحمد لله احنا مناح، لانه احنا بنعرف انه المؤشر الاستهلاك الغذائي واحد من اشهر المؤشرات سهل الحساب، هو دايركت على الاكل اللي بناكله، انه خلص هم مأمنين عم بياكلوا قاعدين انه هم اكسبتبل، بس هذا مو يعني انهم هم مأمنين غذائيا. كثير ناس عم بيحكوا الفود كونسبشن سكور تبعهم عالي خلص مأمنين، او واطي لا هم مش مأمنين، بس انت ما عم بتشوف اشياء ثانيه معاها. هي الامن الغذائي او الفود سكيورتي ما بتعلق بس فقط على الفود كونسبشن سكور، فهيك احنا هلا ورجيناكم مثلا التنوع الغذائي تبعهم اللي هو الدي دي اس اللي هو الدايتري دايفرسيتي سكور، ورجعنا شيء ثاني رحنا شفنا برضه اذا عندهم القدره على الوصول لعناصر غذائيه معينه مفيده لجسمهم، صح؟ برضه رجعنا علامات ثانيه، فكل شوي عم نضيف طبقه على التحليل وعم بتورجي لنا اياها بشكل كامل، ولسه بكره لا نضيف على هاي الاشياء، لسه بكره بدنا نشوف مثلا استراتيجيات المواجهه للتامين الغذائي وايضا لسبل العيش، فهيك بصير عندك تكتمل عندك الصوره انت كيف الوضع الغذائي لكل واحد فيهم. تمام؟ فالامن الغذائي هو ليس فقط الفود كونسبشن سكور، لا في عندك انديكيتورز او مؤشرات ثانيه لازم تدعم فيها عشان تكتمل عندك الصوره. تمام؟ في حدا عنده اي سؤال؟ عن جد يا جماعه في حدا عنده اي سؤال مش مفهوم في الكالكوليشنز اسالونا اياه هلا. شو يا جماعه؟ عبد الرحمن تفضل اسال. سلامات فاز، صراحة هو مو سؤال بس فقط مشان مشاركة التمرين اللي نحن عملناه هون، لأنه لكون صريح معك شوي تشوشت معي الأفكار، فإذا ممكن بس تشاركوا التمرين بس مشان نرجع نحن مثل ما بقول نلملم شو يعني بدك نبعث لك الإكسل شيت. تمام الإكسل شيت صار والبرزنتيشن كمان. والبرزنتيشن خلص أنا اليوم ببعثهم إن شاء الله لصلاح الدين، وصلاح الدين إن شاء الله بوصلها لكم ولا يهمك. تمام شكرا جزيلا حبيبي عبد الرحمن. طيب مين كمان عنده سؤال؟ مين عنده سؤال؟ ما في أي شيء أحمد، يعطيكم العافية، بس إنه تبعتوا لنا الإكسل شيت والبرزنتيشن والبيت رح نعمل له ريفيو، وإذا في أي سؤال ثاني رح نبعت على الجروب. Yes, that's for sure. إحنا هذا for
MEB. For MEB, yeah. What should be included in the perfect basket? Thank Christopher and Ahmed. Okay. MEB or SMEB, survival minimum expenditure basket. It's hard to say. Usually it's, we can discuss this. I think we'll get into it more tomorrow when we do expenditure. But for now, I'll say it's really about the reference for a set of families, a set of households who are meeting the needs in terms of the food consumption, nutrition, all these things. You create a profile of this family that is, basically at the limit of the acceptability. But I think we'll talk more about it tomorrow with the expenditure unit. يعني ان شاء الله بكره رح نحكي عنهم اكثر بالاكسبندشر. بكره رح نخلص الكوبينج استراتيجي باول سيشن، والثاني سيشن رح نحكي على الاكسبندشر اكثر. سؤالي يجب مقابله كافيه لتوضح وضع الامن الغذائي اثناء اجراء تقييم المنطقه. ما فهمت السؤال علي، ممكن بس تعيده؟ كم مقابله هون احنا ايش بنسوي؟ staying in the sample. احنا كم مقابله لازم نسويها حسب اللي هو البوبوليشن او الموجود بمنطقه معينه. احنا بناخذها على قد السب ديستريكت او السب ديستريكت اللي هي المنطقه الفرعيه. فبدنا نشوف المنطقه الفرعيه هاي كم عدد الناس فيها، يعني هو البوبوليشن كم العدد فيها. حسب الهاي احنا بناخذ السامبل. يعني ممكن يكون عندك سب ديستريكت بنقابل ناس اكثر من سب ديستريكت ثانيين. ليش؟ لانه عدد البوبوليشن بسب ديستريكت هاي اكثر من الثانيه. فدائما بنحط احنا مارجن معين او بنحط معادله معينه او سبيسيفيك ايكويشن اكوردنج تو ايرورز معينه بنحطها عشان تعطينا السامبل. عشان هاي السامبل لازم تكون او هاي العينه لازم تكون ممثله للبوبوليشن او representative for this population. You want to add something? Yeah. So the sampling actually, to calculate it, we could probably have a whole session on this. But yeah, it's to be representative of the entire population that you are looking at. There are some rules of thumb. We can, I think, in the advance maybe we can share just some rules of thumb. But it's, as Ahmed said, there's a calculation around how many you need based on the sort of expectation of how accurate you're going to be and stuff. It depends on the study that you want to do. يعني في اشياء في شيء بنسميه targeted assessment واللي هو انت انت موجه حالك لفئه معينه، هذول فئه معينه بتاخذ منهم عدد معين، او اذا بدك تاخذها للبوبوليشن كامل. فهي تختلف من نوع الدراسه اللي انت رح تعملها. وان شاء الله اذا كان في عندنا وقت نتطرق عليها نحكي عنها شوي بالادفانس، نحكي عنها بالادفانس ان شاء الله. اي سؤال ثاني يا جماعه؟ بس شكرا كثير على كثير سؤالك حلو. اي سؤال ثاني؟ عمار شكله داخل من قله الاكل لانه هو غير مؤمن غذائيا. ساعدك عمار. سامعيننا يا جماعه؟ ماني ثانكس. اوكي شكرا. اوكي في اي سؤال؟ عمار شكله عن جد نام. الحقوه يا جماعه، مش مؤمن غذائيا عمار، الحقوه. عمار لازم ارتي. شكله بده دعم عمار. عمار غايب. شكرا. فكرناك دخت يا عمار. والله سنخلط بالاحرف. لا شكرا كثير، وان شاء الله بكره بنكمل اخر يوم من هذا التريننج. اسلموا كثير يا جماعه، وان شاء الله هذا التريننج رح نبعثه لصلاح وصلاح يبعث لكم اياه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. يعطيكم العافيه يا جماعه. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. شكرا.